Check, check. Yeah. Okay, so very good morning. Monday morning, ரொம்ப டல்லா good morning சொல்றீங்க. Okay, so for the viewers online and you people already know what we have been trying to do. We didn't want to restrict this value addition class only to the serious candidates, so that's why we are going online. We are trying to give this entire session in YouTube. So can we reduce the volume a little bit? Yes? Yeah, perfect. Okay. So ஏன் biotechnology choose பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஏரியாவா earlier there were days when there used to be just one or two questions from biotechnology. Okay, GM mustard newsல இருக்கிற year GM mustard மட்டும் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது once upon a time. But this time we see biology or biotechnology having got, you know, 5 questions from this area. And with the kind of technological advances as well as challenges that India is facing when it comes to health sector, food security, nutrition, etc., it seems that in the near future, biotechnology questions will keep coming up again and again. And இந்த ஏரியாவோட ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் ஆர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா we cannot condense the entire thing or content into one. Okay, it's very difficult. ஏன்னா biologyல there are always exceptions. But one good thing about it is they pick up the exceptions or they pick up the terminologies which are easy for you to grasp and ask questions. Okay, so that is why I think this area is a bit challenging as well as easy. Okay, so we shall go into that. And before that, when we chose or when we communicated to a lot of online students about why this value addition is important, நிறைய பேர் திருப்பி ரெஸ்பான்ஸ் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, is it necessary to attend this class? I already have a lot of material, polity book, this and that to revise. Should I be going for this class right now at this point of time? So to answer all of you, yeah. So if you can see this quote, or viewers who cannot see, let me read it. The highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. Right? So it's not enough if you just crack this exam by knowing n number of facts. That's not going to help. If you're going to deal with farmers or peasants who do not want to really cultivate BT brinjals, how will you even deal with them? Okay, நீங்க ஒரு பாலிசி மேக்கரா இருக்கிற இடத்துல you need the knowledge about it. அதே மாதிரி on ground to deal with people who have lesser or even better idea of BT technology, அங்கேயும் you need to know. You know, just information will not be sufficient. If you have to be a bureaucrat in India, you have to be good in persuasion, which means you need to possess the idea that you are talking about, right? So that is why, you know, these kind of value addition is necessary and important. And நீங்க கேக்குறதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, why spend a lot of time over 1 2 3 or 4 questions like this year அப்படினு. That is why we don't want to waste your time. We are just giving it as a capsule, as small class. எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று ஒரு terminology will help you crack. Okay, so this is a whole packed information and knowledge from which even small specks can help you crack 1 or 2 questions. Okay, that is how we see it. Now, so an example to demonstrate that this class is going to be useful. This was a question asked in 2016. I have written it there, but if it's not visible, what is transcriptome? That is a basic. Okay, 4 definition கொடுத்துட்டாங்க. Okay, in the question answer பண்றதுக்கு you don't need expertise in bioinformatics per se. It's all given to tell you, okay, you don't know this area, don't answer this. That is how UPSC threatens you. Okay, by all these fancy terms you might think, oh my god, I'm going to go wrong, and it's also a 4 option question where I'm most likely to go wrong, so let me not attempt this question. But it's very easy. Transcriptome, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ங்கிற வார்த்தையை 10th படிக்காம எந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டும் தாண்டி இருக்க மாட்டாங்க. What is the process of transcription? Do you remember this process of transcription?
What is transcription? The central dogma of life ன்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. இதனால தான் என்சிஆர்டி படிங்கன்னு சொல்றேன். Your DNA, all of you know, your DNA gets converted into mRNA, and then this mRNA converts into protein, and this is the process through which your life runs, right? This is called the dogma of life. Okay, so in this process is called transcription. இதெல்லாம் என்சிஆர்டி புக்கில் தான் இருக்குது, புதுசாக எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? டிஎன்ஏ எம்ஆர்என்ஏவாக மாறுறது. இஃப் யூ ரீட் ஆல் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ், ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் கண்டெய்ன்ஸ் எம்ஆர்என்ஏ. ஓகே, even if you don't know transcription, again I am coming to something, transcriptome. Okay, what is tome? Have you heard of the word tome? Tome of information. It's like gallery, a collection. Okay, something scholarly put together is what is called a tome. Okay, that word will come as a suffix. Okay, so inge parunga, a full range of mRNA, a collection of mRNA. Okay, there is no such description in any of the other four statements. Okay, that's a simple way to arrive at your answer. But at the same time, in the word tricks எல்லாம் எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பேசிக்ஸ் ஒரு வேளை நம்ம எங்கேயாவது படிச்சிருந்தோம்னா தான், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி கீ. அது இல்லைன்னா அந்த கொஷினை அட்டென்ட் பண்ணுறது ஃபுல்லிஷ்னஸ். பட் இஃப் யூ நோ தீஸ் திங்ஸ், தென் யூ ஷுடன்ட் கம் விதவுட் அட்டெண்டிங் இட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட். ஈவன் இஃப் யூ நோ சம்திங், நீங்கள் அந்த டோம் தெரிலனாலும் ஜீனோம், வாட் இஸ் இட்? Gene plus ohm. Okay, this ohm stands for a collection only. Collection of all the genes. So that is also a way you could arrive at the answer. Right? Just some, and இதெல்லாம் எப்படின்னா எக்ஸாம் ஹாலில் சம்டைம்ஸ் இட் மைட் ஸ்ட்ரைக். எல்லாருக்கும் இது ஸ்ட்ரைக் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஆகும்னும் இல்லை. பட் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ், தட்ஸ் ஸ்பார்க். ஓகே, யா. ஸோ ஓகே, அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸில் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. ஐ வாஸ் ஆஸ்ட் திஸ் கொஷின் when I went to interview. Okay, that was in news, 2019 March. Okay, the whole world was talking about the Pulwama attack and how India should be handling Pakistan, etc., etc. So on the point la, we had this news. Okay, the first time a HIV patient was claimed to be cured. Okay, so London patient case அப்படின்னு சொல்லி இது ஃபேமஸாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. So when I went to interview, they asked me, what is that case? Why is it in news? The day before interview, that was in news. Okay, so they asked me, explain about it அப்படின்னா. Of course, I have a background from biology, so they asked me this question. We don't know if they would have asked every other person, but then if it's in news, if it's covered, it's for you to know. Okay, so that becomes important. Now, so these kind of areas are always possible is what I wanted to tell you. So this now currently is in news. Okay, cord blood banking. நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்ப்பீங்க, cord blood stem cells சேவ் பண்ணிங்களா இல்லையா, it's very important for your child. What do you think is now attracting people to do this? Would you go for it? Let me ask that way. Okay, first, cord blood na enna? What is? What is cord blood? I know that all of you know. Come on, tell it. Okay, that is stem cells. What is this cord standing for? Umbilical cord. Yes. So, அதை ஏன் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா, like he said, it has stem cells. So this current affair is becoming important not because, you know, இப்போ இது புதுசாக இல்லை. யூபிஎஸ்சி வந்து இது வரைக்கும் 2 தடவை ஸ்டெம் செல்ஸ் கொஷனில் கேட்டுருச்சு. Okay, so we can expect something more from this area. Yes, so what is a stem cell? What is a stem cell? You must have studied, you will all know. Come on, answer it.
Something, yeah, a cell which can differentiate and specialize. Meaning, right now, adoda status quo enna? It is not specialized, it is not differentiated. Correct? So, umbilical cord is a main source of stem cells. Okay, so that can be taken and preserved for future use. Okay, எந்த மாதிரி யூஸ்ங்கிறது நம்ம next coming slides பார்க்கலாம். But so sir said it's differentiation and specialization happens at the later phase. Appa, let me ask this question. Plants also, do they have stem cells? Yes? No? What? Answer. Yes, they must have some cells which are not specialized. There we don't call them stem cells. That's the difference. Okay? Yes, plants also have. So, எங்க இருக்கும்? Yes, கணுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது அந்த growing tips ன்னு சொல்ற இடத்துல we'll have cells. அது எப்படி இருக்கும்னா அது இனிமே தானே வளர போகுது. அப்ப அது வந்து அன்ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கும். வளர வளர அதோட ஸ்பெஷலைசேஷனை அட்டைன் பண்ணும். Okay, if it is in the main stem, இனிமே தான் வந்து அது xylem tissue-ஆவோ phloem tissue-ஆவோ மாறும். You know xylem phloem cells, right? So இனிமே தான் அந்த ஃபேஸை வந்து அடையும். ஸோ அது வந்து ஒரு அன்ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கும். சரி, அப்போ நம்மளோட என்டையர் பாடியில் do we have stem cells? Where do we have? Bone marrow we have, spinal cordல இருக்கும் நிறைய டிஷ்யூஸில் வந்து we have stem cells. ஓகே, அப்போ ஏன் அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகாமல் அப்படி இருக்கு? அது எப்படி இருக்க முடியும்? மற்ற செல்லெல்லாம் ஸ்கின் செல்லாம் மாறிடுச்சு, பான்க்ரியாஸாக மாறிடுச்சு, லங்ஸாக மாறிடுச்சு. வை தீஸ் ஹேவ் நாட் சேஞ்ச்ட்? ஏன் அது சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கு? ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? Have you studied this G0 phase in your this mitosis, meiosis, cell division, whatever? I don't want to go into that thing, but you would have heard of this G0 phase. Okay, and the cell division la வேண்டாம், அது ஸ்கூல் பீரியட். Let's know only the reason. Okay, so in the phase la இருக்கும்போது a cell can be frozen at its state. Okay, so the genes responsible for making your stem cell into, let's assume, a muscle cell cannot be activated at any cost. Okay, சரி, அதை எப்படி என்ஷூர் பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு நம்ம போன் மேரோ எடுத்துக்கலாம். ஓகே, போன் மேரோ, இந்த போன் மேரோவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ். ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் the tissue inside the bone which is surrounding this marrow is nothing but a slimy fluid of sorts, right, which contains these stem cells. So they are designed in a way that they don't let these stem cells differentiate until it is necessary. ஓகே, உங்கள் பாடியில் ஏதோ ஒரு பேத்தோஜனோ அல்லது ஒரு சீரியஸ் டிசீஸோ வர்றதுக்கான சூழ்நிலை இருக்கும்போது மட்டும்தான் some signaling will get activated. Okay, your body, your antigen presenting cells, which we'll see in the next coming slides. Okay, so there are cells which can find that your body has something external coming into you. Okay, so they will send a signal that there is necessity for a lot of white blood cells now, red blood cells now, idu veno adu veno appdinu. So till then they are just kept at that frozen state by the cells surrounded. So I said that they are designed to do it. Again, how they are designed? It's again through the genes. Unless necessary, these cells will not signal them. So it's all about cell signaling. Like Bala sir, he demonstrated to us how everything can reduce into, proton, electron and neutron. Right? So similarly, in our important biological systems, everything can be brought down to cell signaling, and cell signaling in turn will depend on the charge of the particle. Okay, so how a receptor molecule, இப்போ சிக்னல் அனுப்புன்னு சொல்கிறோம், சிக்னல் எப்படி வரும்? In the form of a molecule தான். Again, that molecule, how it tells to this cell? Again, that is through a molecule only. A molecule which is in the shape of a receptor. Okay, so it's again charge acting here. Okay, so this is how things operate. But now, so we saw about cord blood banking
This is a stem cell question that came up in 2012. Can you try and answer this one? I don't think there is any specialization required to answer this question. Just look into it. Do you want me to read it? Is it not visible? Stem cells can be derived from mammals only. No. Okay, so eliminate one from that. You will leave A and D. So now come to the other two. Stem cells can be used for screening new drugs. Yes, they can be. General application question. Stem cells can be used for medical therapies. Yes. So very obvious. So இது எப்படி பண்றாங்கங்கறத now we will see. ஏன்னா இப்போ அது current affairsல இருக்கு. Okay. Now, before going there, so there are different types of stem cells. Okay, induced pluripotent stem cell அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினாவே யூபிஎஸ்சி ஏற்கனவே ஆப்ஷன்ல வச்சிருச்சு. அதனால it's necessary that we know what types we have in general. Okay, so perinatal stem cells. What is perinatal? Hey, general, cut this word and tell me what it means. Natal is referring to the process of birthing. So depending on what prefix you add, its meaning will change, right? Pre or perinatal refers to before birthing. Antenatal care, post. Okay, so these are all terminologies that you can use when you write GS2 policy related answers about women and child care, etc., health, etc. Okay, so do pay attention to such words. That will make your answers rich. Okay, yeah. So in the perinatal stem cells அப்படிங்கிறது, they are found in the amniotic fluid. Before birthing na, it's obvious to come to that conclusion. Amniotic fluid. What is amniotic fluid? The fluid in which the baby floats, right? So have you heard this process of amniocentesis? This is very famous. It's illegal in India. Sex determination of child. And I recently came to know, sorry, it's not like differentiating people, but sex of the child disclose பண்றது யூஎஸ்ல வந்து it's a famous celebration it seems. அதுக்குன்னு ஒரு பார்ட்டி எல்லாம் வச்சு they used to do it seems. So I was really shocked when I heard that, one of my friend was saying they have a party for this. I was like, what? In India அப்படின்னு அவங்க அங்கே டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களாம், டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. இங்கே இல்லீகல்ல, அதனால அங்கே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இங்கே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ யா, ஸோ amniocentesis is not allowed in India for the process of sex determination. If you want to do it for other purposes, like for instance, ஒரு பேபி வந்து மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்டுக்கு கீழே இஃப் அ சைல்டு ஆஃப்டர் 26 வீக்ஸ் டிசால்வ் அபார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, against the will of the mother it happened, or in case of there is abnormality in the child அப்படினு prove பண்ணனும் அப்படினா you need to go for this process. So it's allowed legally when there is necessity. Okay, otherwise you cannot do it illegally. Okay, they'll look for instance, there will be specific genes which can lead to chromosomal abnormalities, இல்லையா? So அந்த genes அந்த பேபியோட செல்ஸ்ல, அந்த எம்ப்ரியோல, newly growing embryoல ஆக்டிவா இருக்கா இல்லையா, எக்ஸ்பிரஸ்டா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பார்த்தாலே they'll know if the child will have abnormalities or not. Genetic diseases mainly. Okay, so yeah. Now, so in the perinatal stem cells எடுத்து they used to, through the process of amniocentesis, okay, they take it and extract the stem cells. Okay, so this is problematic. Why? ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து ஒருத்தன் க்யூர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து எடுக்கிறீங்க, அதை amniocentesis மூலியமா எடுத்தீங்க அப்படின்னா, எம்ப்ரியோவிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக், இட்ஸ் an ethical issue, right? You are using human embryos for some other purpose. ஓகே, அவனோட பர்பஸ்க்காகவே எடுத்து
லேட்டர் டைம்க்காக ஃப்ரீஸ் பண்ணாலோ அல்லது அந்த குழந்தையோட இதுக்காகவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ. But if you extract it for some other purpose, which is most likely to happen, then it's problem. Okay, so they are not going for this, and okay, this I think we spoke about. Okay, so these are the other type. This is the other type which is called embryonic stem cells. Okay, so idu vandu embryos la irundhu extract pandradha, and this is problematic. Do you know why again? It is taken straight away from the human embryo. நம்ம முக்கியமாக ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான சோர்ஸே எம்ப்ரியோ தான். The fertilized, newly fertilized egg and sperm, which will in turn divide to a 8-cell stage called blastocyst. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து டிரைவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபேஸில் எடுக்கிறதுனால there is again ethical issue. Why do you want to utilize human embryos for research purposes or therapeutic purposes அப்படிங்கிறதுக்காக? ஓகே, ஸோ this has its own disadvantages. என்ன அப்படின்னா, advantages as well as disadvantage. Disadvantage is the ethical angle. Advantage enna appadina, since it's an embryo which is going to grow into an entire human organism, it means it has its capacity to grow into a full organism, right? So this is totipotent. These stem cells are totipotent. So what is potency? Its ability, right? Total potent, meaning it can convert into an entire full organism. So in the embryonic stem cells எடுக்கிறதுல advantage என்ன அப்படின்னா, என்டையர் ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செல்லாவும் நீங்கள் ஈஸியாக இதை மாற்ற முடியும். உங்களுக்கு வந்து that person is for instance having some neurological issue, you can make it as a neural stem cell. Okay, through different signaling pathways அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது மூலயமா அந்த நியூரல் ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் மாற்றலாம். வேறு ஏதாவது ஒரு பர்பஸாக அதையும் பண்ணலாம். ஸோ வி ரீசென்ட்லி ஆஸ்ட் எ கொஸ்டின் அபவுட் ஸ்டெம் செல்ஸ் இன் யுவர் டெஸ்ட் சீரிஸ், ரைட்? ஸோ வென் யூபிஎஸ்சி தியரிட்டிக்கலி ஆஸ்க்ஸ் இந்த டிசீஸை வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ்னால பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா, கியூர் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால், தியரிட்டிக்கலி ஸ்டெம் செல் இஸ் சப்போஸ் டு பி அ ப்ராசஸ், யூனோ, a solution for almost all diseases. ஏன்னா உங்கள் பாடியில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா உங்கள் பாடி இயல்பாகவே என்ன பண்ணுது, அந்த ஸ்டெம் செல்லை தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்லாக மாற்றி ரீஜெனரேட் பண்ணுது. ஓகே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லிவரில் வந்து லிவர் சிரோசிஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு, அல்லது போன் மேரோவில் வந்து இப்போ பிளட் சர்க்குலேஷனில் தேவையான செல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது, அப்போ என்ன, யுவர் பாடி assumes or finds out that you don't have those cells, so it generates those cells. So this helps in regeneration. உங்களோட பாடியோட பேசிக் நேச்சுரல் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் டெக்னாலஜி இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி. Okay, which is nowadays harnessed by modern technology to give it externally when your body is not capable of doing it on your own, or for people who are not capable, it's taken from someone else and it's being utilized. Okay, so yeah, இது embryonic stem cell பற்றி. adult stem cells, இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே உங்கள் ஸ்டெம் செல் ஓரளவுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மசில் செல்லை எடுத்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் வில் பிகம் எ டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, ஹவெவர் இட்ஸ் நாட் இம்பாசிபிள். யா, நோ, ப்ளூரி. ஓகே, தெர் இஸ் டோட்டி, ப்ளூரி, bi or multi, uni. யூனினா கிட்டத்தட்ட அதோட ஃபேட் டிசைடட். Okay, it's going to be a skin cell. Just a phase before becoming a stem cell will be uni. Okay, இப்போ இந்த மல்டிக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா உங்கள் blood stem cells, which are called, bloodக்கு இன்னொரு நேம் hematopoietic stem cells, meaning blood. Okay, so blood generate பண்ணுறதுக்கு தேவையான stem cells, hematopoietic stem cells, blood in the sense your RBC, WBC, platelets, leukocytes, macrophiles, நீங்கள் என்னென்னலாம் படிச்சிருப்பீங்களோ அது அத்தனைக்கும் இது ஒன்று தான் சோர்ஸ். இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெம் செல் தான் சோர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மல்டிபொட்டன்ட் ஆர் pluripotent. ஓகே, இட் கேன் பிகம் மல்டிபிள் செல்ஸ். ஓகே, டோட்டி இஸ்
capable of producing the entire organism, which means it's present only in your embryo. Okay? Or in the case of plants, which potency do you find? It's mostly totipotent. ஓகே, ஒரு ஸ்டெம் செல், ஒரு பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு பிளான்ட் செல் எடுத்து, டிஷ்யூ எடுத்து, ஒரு ஸ்க்ராப் ஆஃப் டிஷ்யூ எடுத்து யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் என்டையர் பிளான்ட். ஆனால் உங்களோட ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து உங்களால் இன்னும் கொஞ்சம் செல்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் டிஷ்யூவை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். என்டையர் ஆர்கன் ரீஜெனரேஷனை வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி திரும்பவும் நீங்கள் அதை உங்கள் பாடிக்குள்ளே தான் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவு திஸ் ஆப்ரேட்ஸ். யா, so this adult stem cells, the disadvantage is it's already grown or specialized. So அதை வந்து de-differentiate பண்ணுறதுங்கிறது it's very difficult. It's not impossible, but it's very difficult, challenging. Okay, so yeah, this is the process. Okay, let me rub this. So நீங்கள் ஏற்கனவே டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க, ரைட்? ஒரு ஆர்டினரியான செல் விச் ஹேஸ் மல்டிபிள் ஃபேட்ஸ், அதை குறைச்சி ஒரு கம்மியான ஃபேட்டுக்கு கொண்டு வந்து 1 or 2 யூனிபொட்டன்ட் ஆர் மல்டிபொட்டண்ட்டாக மாற்றுற ப்ராசஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன். கரெக்டாக? அதுலேயே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே அது ஸ்கின் செல்லாம் இருக்குது, உங்களோட பிளட் ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்குது, ஆனால் அதை நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். Okay, this process is called de-differentiation. Okay, then again you can configure it, reconfigure it. This is a manipulation that the human beings in lab are excited to do, right? Again neenga venungra differentiation you can bring about, that is re-differentiation. Okay, then adula irundhu or organalo alladhu or planto pudusa valandaduna, that is regeneration. Okay, so this is how this operates. இதை நீங்கள் பெஸ்ட் எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் தான். அனிமல் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் இட்ஸ் இஸ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ், இட்ஸ் நியர்லி இம்பாசிபிள் டு டூ. ஓகே, பிளான்ட்டில் தான் பார்க்க முடியும். உங்களோட கேரட் இருக்கு இல்லையா, கேரட்டை கட் பண்ணி அதோட ஸ்டெம்மில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வுட்டோட ட்ரங்க்கில் இருக்கிற அதே பேட்டர்ன் கேரட்டில் தெரியும். அதில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ராப் உள்ளுக்குள்ளேருந்து எடுத்து ஒரு அகர் ஜெல்லில் வச்சு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை போட்டால் அது தானாக முழு கேரட்டாக வளர்ந்துடும். ஓகே, யூ நீட் சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் மீடியம் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் எக்ஸெட்ரா, பட் ஸ்டில் இட் கேன் க்ரோ. ஓகே, ஸோ அது வளர ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸா, ஒரு ஒயிட் கலர் லேயர் ஆஃப் செல்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும். தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் கேலஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இட் வில் கெட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் and it will form a proper carrot. Okay, அதில் நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்குது, பட் ஐ எம் சேயிங் இன் அ layman's way. Okay, so this is how differentiation, then you can de-differentiate it, again re-differentiate it, say which tissue you want-ங்கிறது பொறுத்து. Okay, yeah, so why are we interested in stem cells? Only 2 reasons. ஒன்று, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், regeneration in your body, அதனால தான் we are interested. And therapeutic cloning, அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். This is, don't think this is an all or advanced things that UPSC cannot ask, because it's asked already in 2016. Okay, so they already asked. We are behind. We are actually doing a catching up business right now. Therapeutic cloning அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, therapeutic stem cell cloning. Okay, therapeutic நீங்கள் வேற cloning கூட பண்ண முடியும், but specific stem cell cloning இதை நான் ஏன் இந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, யூ நீட் நாட் நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ரியலி நெசசரி எக்ஸப்ட் ஃபார் திஸ் ஒன் டேர்ம், சொமாட்டிக் செல் நியூக்ளியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர். திஸ் இஸ் எ கொஸ்டின் ஆஸ்க்ட் பை யூபிஎஸ்சி. ஓகே, சொமாட்டிக், வாட் டஸ் இட் மீன்? பாடி செல், குட். ஓகே, சொமாட்டிக் செல்லோட நியூக்ளியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஹேப்பனிங். இது நீங்கள் எங்கே படிச்சிருக்கீங்க தெரியுமா? இது எங்கிருந்தும் கஷ்டமான இடத்துல இருந்தெல்லாம் கேட்ட கொஷின் இல்லை. டாலின்னு ஒரு ஷீப்போட ஸ்டோரி படிச்சிருக்கோமா நம்ம எல்லாரும்? ஃபர்ஸ்ட் cloned sheep, right? So there you would have read in your diagram that this is called somatic cell nuclear transfer. ஏன் டாலியோட ஒரு செல், அந்த செல்லில் இருக்கிற ஒரு நியூக்ளியஸ் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ரையோ செல் எடுத்துப்பாங்க,
அதுக்குள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த எம்ப்ரியோ கூட இந்த நியூக்ளியஸை ஆட் பண்ணி they will come up with a new generation, ரைட்டா? somatic செல்லோட நியூக்ளியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர், கரெக்டா? look at the question that they asked. கண்டிப்பாக A and B you can cancel. C is reproductive cloning of animals and D is production of organisms free of disease. அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி ஆர்கானிசம்க்கு வந்து டிசீஸே இல்லாமல் ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வர முடியும்னா இந்நேரம் நம்ம எங்கேயோ போயிருப்போம், கரெக்டாக? ஸோ டி இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஷன், கேன்சல் இட். சி ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஓகே, கேன்சலேஷன் மூலியமாகவும் யூ கேன் கம் டு திஸ், ஆர் பை நோயிங் தட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டாலி யூ கேன் கம் அப் வித் திஸ் ஆன்சர், ரைட்? So that is how we can come up with answers. So this is what you would have read in the Dolly's case. சரி, நான் இங்கே ஒரு கொஷின் கேட்குறேன். ஏன் வந்து தே ஹாவ் டேக்கன் எம்ப்ரியோ செல்குள்ளே ஏன் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் போடுறாங்க? வைஸ் வர்ஸா ஏன் நாட் பாசிபிள்? வை கான்ட் தே டூ இட்? ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் சொமேட்டிக் செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வை கான்ட் தே டேக் திஸ் நியூக்ளியஸ்? அதே மாதிரி என்கேப்சுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏன் எக்ஸெல்லே வேணும்? வை நாட் திஸ் ஒன்? ஆன்சர் திஸ். நோ, வெரி ஈஸி. மைட்டோகாண்ட்ரியா? நோ, திங்க் இன் சிம்பிளர் டேர்ம்ஸ். Okay, wait, I'm answering this. What is the point is, one, you need 2n diploid nucleus, okay, which is found in the somatic cell. X cell, when it is in unfertilized state, it will have only 1n. Okay, so nucleus from there you are taking. Then it will get to that 2n வந்து 1n ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த 8 still ஸ்டேஜுக்கு போய் that process will continue. Okay, so அதே மாதிரி like he said, embryo or the egg cell is a one which is capable of getting implanted into uterus, okay, which a somatic cell will never be able to do. That is the kind of specialization that this one has. Okay, so it requires it. And the nucleus என்னங்கிறத the host organism is not going to find, the surrogate is not going to find, whereas the cell என்னங்கிறது that's important, right? Some other cell cannot just enter and get fertilized. That's the point. Okay, yeah, next. Okay, சரி, இப்போ நம்ம 3-4 டைப் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் பார்த்தோம். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அப்போ வாட் சயின்டிஸ்ட் டிட், தே வென்ட் டு திஸ் induced pluripotent stem cells. Okay, this is nothing but adult stem cells தான். ஆனால் அதை எடுத்து ஆல்டர் பண்ணுறது மூலியமா they have been changed to embryonic stem cells. So what is this process? Can you name it? நம்ம multiple steps பார்த்தோம்ல, differentiation, de-differentiation, redifferentiation. What is this? Adult stem cells எடுத்து, okay, yes, this is de-differentiation. Through the process of de-differentiation, they are able to obtain embryonic stem cells which can be utilized for therapeutic purposes. Okay, yeah, okay. So இதில் நான் சொன்ன மாதிரி human embryosலேருந்து எடுக்கிறது, it is against religion in some religions. Utilizing the germ plasm for some other reasons and medical purposes is not accepted by few religions, so it's not done. Okay, but clandestinely they can do it. Okay. Now coming to this thing called cell lines. Okay, stem cells are வந்து just like that நீங்கள் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி you need to understand their properties. So here comes an area where UPSC hasn't explored enough yet. This is called cell lines. Any idea what cell lines could be? Cell lines, anything can you think of? A cell culture
developed from a single cell and therefore has uniform genetic material and it will keep proliferating. ஓகே, இப்போ உங்கள் பாடியில் ஒரு செல் இருக்குன்னா அது எந்த இடத்துல அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷனை ஸ்டாப் பண்ணணுங்கிறதுக்கான மெசேஜும் உங்கள் செல்குள்ளேயே இருக்குது. கரெக்டாக? இஃப் இட்ஸ் கெட்டிங் இன்டெஃபினெட்லி மல்டிப்ளையிங், வாட் இஸ் இட் கோயிங் டு பி கால்ட்? இட்ஸ் அ கேன்சர், ரைட்? ஸோ எங்கே அதோட ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதும் இட்ஸ் கோடட் இன் யோர் டிஎன்ஏ இட் செல்ஃப். ஸோ இங்கே வி ஹாவ் ப்ராலிஃபரேட்டிங் செல்ஸ் ஃபார் லெபார்டரி பர்பஸஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் பியூர்லி a laboratory purpose. உங்கள் பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்லை எடுத்து outside your body it is cultured and it will be uniform. உன்னோட ஒரு செல் எடுத்தாங்கன்னா அதோட க்ளோனாக தான் அந்த என்டையர் செல் லைனும் இருக்கும். ஓகே, so that is called a cell line. Your cell's clone, okay, which will keep proliferating n number of times. Okay, ஏன் அதை n number of times proliferate பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, it is because it should, serve our medical purposes, testing purposes. Okay, it should multiply in n numbers fastly. அதுக்காக நாம் அதை வந்து பண்ணுறோம். That is called a cell line. It's mostly a laboratory process. So, this has a very beautiful story. Have you heard of this book or this story? Black Lives Matter agenda போயிட்டு இருக்கும்போது கூட this lady's name was brought to forefront. Any idea? This is a book, The Immortal Life of Henrietta Lacks. Okay, கிட்டத்தட்ட 100 years Black Lives Matter அந்த இது போயிட்டு இருக்கும்போது her this thing ஓட 100-year centenary என்ன அப்படின்னா, this lady is a black woman, her name is Henrietta Lacks, who had a cervical cancer. ஓகே, இப்போ நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம்? செல் லைன்னா என்ன, என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ப்ராலிஃபரேட் ஆகணும், அப்போ தான் நீ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும், நிறுத்தாமல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ எ cervical cancer served as the basis for a whole new breakthrough in science. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அனிமல் செல்ஸை எடுத்து அல்லது ஹியூமன் செல்ஸை எடுத்து லேபில் கல்டிவேட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணுறது இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஏன்னா உங்களோட மசில் செல் எடுத்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக டெவலப் பண்ண வைக்க முடியாது. பட் திஸ் ஒன் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் n number of proliferations. It will keep propagating itself, cancer cells. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எப்போ பண்ணாங்கன்னா 100 years முன்னாடி வித்தவுட் ஹர் பெர்மிஷன். ஓகே, ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி, அவங்களோட டிசெண்டன்ஸ் எல்லாரும் ஃபைட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு they at last got kind of royalty மாதிரி. Okay, but the entire study or pharmaceutical technology that we have, whichever has human testing, ஏன்னா நீங்கள் ஒருத்தர் வேக்சினே வந்து அல்லது ஒரு புது ட்ரக்கை கொண்டு வரும்போது இம்மீடியட்டாக ஹியூமனுக்குள்ள வந்து யூ கேனாட் டெஸ்ட். யூ நீட் டு டெஸ்ட் இன் அ ஹியூமன் லைக் திங், ரைட்? ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் செல்லாக தான் இருக்கணும், ஆனால் ஒரு ஹியூமனுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த ஃபேஸில் how will you go for testing? So this breakthrough happened only through her cervical cancer tissue. Okay, they created a whole new cell line. Cell line அப்படிங்கிற கான்செப்டோட ஆரிஜினே இதுதான், இவங்களோட cervical cancer tissue தான். Okay, this book would have spoken about the pharmaceutical lobbying and how they were denied, the entire family was denied the right to all those things. Okay, so this is how it was. And இவங்களோட இருந்து வந்தது தான் அந்த செல் லைன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மல்டிபிள் செல் லைன்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டோம். ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் லைன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவு திஸ் செல் லைன் டெக்னாலஜி ஒர்க்ஸ். ஸோ செல் லைனை பற்றி பேசிட்டதுனால லெட்ஸ் கோ டு திஸ் அனிமல் செல் கல்ச்சர். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ அனிமல் செல் கல்ச்சர் இஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் they are already pluripotent or multipotent, not totipotent. Okay, so it's difficult. But this was in news recently. Lab grown meat. Veganism ஓட ஒரு நியூ ஃபார்ம் வந்து இன்றைக்கி வந்து லேப் க்ரோன் மீட். தே டோன்ட் வாண்ட் டு கில் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஈட், பட் தே கேன் ஈட் மீட் தட்ஸ் க்ரோன் இன் பெட்ரி டிஷ்ஷஸ். என்னங்க? Yeah, they can eat tissues of, yeah, that's interesting. Okay, so what do you think this lab grown meat is? This is actually not new. In a sense, what has been used by a lot of
junky food corporations in US as well as India, they have been using it for a while now. But whenever you ask them, they'll claim no. They'll say no. It's not this, it's not lab grown, it's an entire organism only, it's not genetically modified organisms, it's a real organism, blah, blah, blah. But so this has been there for a while. And recently, Singapore, I guess, has, yeah, no kill lab grown meat to go on sale for the first time in Singapore. Okay, so that is why it made headlines. And so இதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நத்திங். இப்போ இதில் வந்து இந்த கேஸில் சிங்கப்பூரில் வாட் ஹாஸ் பீன் அலவுட் இஸ் சிக்கன். ஓகே, சிக்கன் மீட்டை வந்து லேபில் க்ரோ பண்ணி தே ஆர் கோயிங் டு ஈட் இட், தே ஆர் கோயிங் டு மார்க்கெட் இட். தட்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஜென்ரலாக if you want to grow some animal cells in cell culture, the basic difficulty in it is what we call as BSA, bovine serum albumin. Albumin is, யாராவது கிளினிக்கல் டெஸ்ட்டில் ஆல்புமின் லெவல் பார்த்துருக்கீங்களா? உங்களோட பெரியவங்க வீட்டில் யாராவது இருக்கவங்க? வாட் இஸ் இட்? Albumin is a protein, very important protein, okay? So, bovine serum albumin அப்படிங்கிறது நீங்கள் அனிமல் செல் கல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்க்ரீடியண்ட். இது இல்லாமல் அனிமல் செல் லெபார்ட்டரியில் வளராது. ஓகே, இது எதுலேருந்து எடுப்பாங்க? குழந்தைன்னா வாட் இஸ் bovine? Cow. Okay, so when a cow is carrying its calf, okay, so அதோட சீரமை வந்து through injection they take it. Okay, so அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி செல் கல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. The problem is this cannot be done in large quantities. இது லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் இல்லாமல் உன்னால் இது லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் பண்ண முடியாது. இப்போ இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு மீட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீ வந்து கவை வெட்டியே சாப்பிட்றலாம். இத்தனை ஆல்புமின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி பிஸ்னஸ். யூ கேன் நாட் சிந்தட்டிக்கலி மேனுஃபேக்சர் பிஎஸ்ஏ அகெயின். இட்ஸ் ஸ்டில் அ சேலஞ்ச் தட் சயின்டிஸ்ட்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங். Okay, so these kind of challenges exist in ACC, but they say in near future it must be possible with alternate mediums. BSA allama, bovine serum albumin illama, synthetically maybe we will be able to produce something in future, and then this technology will become cheaper. It's for all to consume. It will be easier for everyone to do, kind of a thing. Okay, yeah. இதில் வந்து புரியலைங்க. செல் கல்ச்சர்னா இங்கே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது சிக்கனோட டிஷ்யூவை தான், வளர்த்தது சிக்கனோட டிஷ்யூவை, அது வளர்றதுக்கு தேவையான மீடியமில் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்க்ரீடியண்ட். இப்போ நீங்கள் பிளான்ட் டிஷ்யூன்னா அதுக்கு கீழே ஒரு மீடியம் இருக்கும்ல விச் கிவ்ஸ் இட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ். Okay, இப்போ பேபி இஸ் ஃப்ளோட்டிங் இன் அ ஃப்ளூயிட் தட் கிவ்ஸ் இட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் த மதர்ஸ் பாடி இல்லையா? அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு நியூட்ரியன்ட் பேஸ் வேணும் which is BSA. Except BSA they are not able to come up with any other medium. Entire animal cell culture technology யார் படித்தவங்க அக்ரி இருக்கிறவங்க வேறு யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்டு பாருங்கள், பயோடெக்னாலஜி படித்தவங்க கிட்ட. தேர் ஒன்லி 1 or 2 or 3 mediums that are capable of doing animal cell culture, the nutrient medium. அதில் BSA தான் important, only that is successful, the other two are not even successful. Okay, so the tissue grown is taken from any donor or whatever you want to grow in lab, but this is only acting as a base, a medium which gives nutrients to it. Okay, yes. Okay, so இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை இருக்குது, cultured meat produced in bioreactors. What do you think are bioreactors? How would it be? Bioreactor. என்னங்க? Fusion of genes. Exactly, it's an incubator. Okay, so இதில் இந்த பயோரியாக்டருங்கிற வார்த்தையிலெல்லாம் நம்ம கெஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா ஒர்க் ஆகாது. பயோ ப்ளஸ் ரியாக்டர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஸ்பெசிஃபிக்லி ஆஸ்ட் இட், பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர்.
Okay, this is a bioreactor. Come on, see there is nothing biological about it, but inside it can let the biological process as such happening. நீங்கள் இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறீங்களா, அதுக்குள்ளே என்சைம்ஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வேறு ரியாக்டன்ஸ் ஏதாவது மெட்டபோலைட்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னு வைங்களேன், ஜென்ரலாக அந்த என்சைமும் அந்த மெட்டபோலைட்டும் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குமோ பயாலஜிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்டில் உங்கள் பாடியில், அதே கண்டிஷனை இந்த ரியாக்டர் கொடுக்கும். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். Okay, so it's a bioreactor. Fine? Yeah. So just let me quickly check if I have skipped something. No. Okay. Yes. So now we are coming to the core area. What do all organisms have immunity? Immunity na enna ketta neenga badal sollirvingenu enak theriyum. So do all organisms have immunity on earth? Plants, animals, virus, bacteria, everything, do they all have their own immune system? Do they have their own immunity? Huh? Possibly, yes. Yes, any life form on earth has to preserve itself from the other organisms. So it's very obvious they have something called immunity. But it's known with different names in plant kingdom and animal kingdom. Plant la vandu pest vanda adukku opposite ah irukadhukku per immunity illa, but resistance, right? So every system, that is every organism on earth has some kind of a system that works against something external, right? Yeah. So what is the difference between active and passive? Idella NCERT la irukradhanaala it's better we cover it. What is active immunity? What is passive immunity? Yes, good. Through the host's own mechanism. Wait, I'm coming to that point. Okay, your question is obvious. Enna one acquired, innone enna inherent. Okay, inherent அப்படின்னா by nature, by birth, you should have had this. Okay, from your mother you inherit certain patterns. Okay, every cell or every external environment gives you some stimulus. Okay, இது உங்களுக்கு ஆகும் ஆகாது, இந்த ஆன்டிஜன் உங்களுக்குள்ள ஆக்ட் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் இல்லையா? So you might have some antigens or antibodies by birth, or certain immunological reactions will be inherent in you. Correctingla? That is inherent. So what is acquired? What you acquire. Okay. So நீங்க வளர வளர you will find new organisms infecting you, and as a consequence you will acquire it. அப்படின்னா now I would like to put a question. இப்போ நீங்க கோவிட் ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணால் அது இன்ஃபெக்ட் பண்ணி உங்கள் பாடியே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதில்ல, அது அக்வயர்டா? இல்லை நீங்கள் வேக்சின் போட்டு கோவிட் வராதுக்கு முன்னாடியே வேக்சின் போடுறீங்களே, அப்போ அது அக்வயர்டா? ரெண்டுமே அக்வயர்டா? ஹவ் இஸ் இட்? போத் 1 2 1 and 2, neither 1 or 2, how is it? அப்போ உங்கள் பாடி அக்வயர் பண்ணது okay again. So consequence same da. You are at the end of the day getting the antibody for COVID. Consequence same da. Ana cause what resulted it will be different. உங்களோட ஓன் பாடியே COVID-19 ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. எஸ், இந்த வேக்சின்லையும் there are types. Okay,
where, like he said, it is a dead or less virulent COVID virus sent into you. Your body only creates reaction towards it. Vaccine போட்டவங்க யாரை கேட்டாலும் கேட்டு பாருங்க 2 நாள் ஃபீவர் இருந்திருக்கும். What's happening? Their body is producing antibody to the not live virus. நீங்க லைவா கோவிட் இப்போ என்கவுண்டர் பண்ணல. டெட் ஆர் கில்ட் ஆர் லெஸ் விருலண்ட் டைப் வந்து உங்கள் பாடிக்குள்ளே வேக்சினாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் பாடி என்ன பண்ணுது? ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதுவும் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி தான். அண்ட் ரெண்டுமே அக்வயர்டு தான். ஏன்? அது உங்களுக்கு பிறப்பால் வரல. ஓகே, யூ அக்வயர் இட். ஓகே, போத் ஆர் அக்வயர்ட் டைப்ஸ் ஒன்லி. அண்ட் இப்போ இது ரெண்டுமே ஆக்டிவ்னா இப்போ எது பாசிவ்? என்னதுங்க சொல்லுங்க? டெட் செல்லா? நோ. வாட் குட் பி பாசிவ்? Yeah, she almost came to the point. If you use the serum from other person, ஏற்கனவே இன்ஃபெக்ட் ஆகி கோவிட்னால பேஷண்ட் ஆனவங்க கிட்ட இருந்து, if they take the antibodies and straight away inject into you, that is going to be passive. Yeah, plasma therapy. Because in the ரெண்டு கேஸ்ல உங்க body is active in producing its own antibodies. Okay, but both are acquired only. Even this is acquired. Plasmaவும் அது கீழ தான் வரும். Okay, it acquired externally. Yeah. The point is, yes, your question is valid. For instance, நம்ம இந்த கேஸ் வந்து எதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவில்னு பார்த்தா, ஸ்மால் பாக்ஸுக்கான இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி இருந்தே வேக்சின் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அது வந்து அக்வயர்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, இட் இஸ் எ வெரி ஃபெயிண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, நேச்சுரலாக அந்தளவுக்கு இன்னும் மல்டிபிள் ஜென்ரேஷன்ஸ் வரல. அண்ட் அந்த இன்புட், அந்த ஸ்டிமுலை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் ஒன்று ஜீனோடைப்பிக்காக ஒரு பர்சனுக்குள்ளே கோட் ஆக முடியும். அந்தளவுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான இதை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணவும் இல்லை, அவ்வளோ ஜென்ரேஷன்ஸ் போகவும் இல்லை அதை ஸ்டடி பண்ணுற அளவுக்கு. ஸோ ஃபார் நவ் வி கேன் நாட் சே தட் இட் ஹேஸ் ஹேப்பன் லைக் தட். யா, பட் இட்ஸ் பாசிபிள். வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஈஸியாக என்வாயன்மெண்டல் ஸ்டிமுலஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம யூனோ எடுத்துக்கிட்டு அதை கூட ஜீனோடைப்பிக்கலாக ஓவர் ஜெனரேஷன்ஸ் அது வந்து வந்திருக்கு. பட் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ், இட்ஸ் அ லாங்கர் திங் இல்லையா? எவல்யூஷனில் ரொம்ப பீரியடில் ஒன்றை எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட இந்த ரீசெண்ட் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ரஸ், ரீசெண்ட் டிசீசஸை வந்து ஜெனட்டிக்காக மாறுறதுக்கும் இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் சி. ஓகே, so this is a very interesting thing. Okay, humoral versus cell mediated immunity. ஸோ ஏன்டா மேம் இதெல்லாம் சொல்லி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து உங்களோட வேக்சின் மெக்கானிசமோட ரிலவெண்ட் தான். ஸோ இஃப் யூ கோயிங் டு ரைட் வேக்சின் ஆன்சர்ஸ் திஸ் இயர், யூ மஸ்ட் பி நோயிங் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். எனிபடி ஹாஸ் எனி ஐடியா ஆஃப் ஹவு தீஸ் குட் பி டிஃப்ரெண்ட்? I have put an and therefore you must be knowing that it's different. They are different. Yes? Anybody? இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசினதில் நம்ம 12th பயாலஜியில் படித்த டிஃப்ரெண்ட் பிளட் செல்ஸ் எதுவுமே வரல. ஸோ now அதுக்கான வேலை வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் திஸ் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. ஓகே, what happens? நம்ம எப்போவுமே again and again we keep saying, when your antigen enters your body, when a foreign substance enters your body goes, finds it, it kills it. How does it kill? How is it? Which will neutralize the antigen. Okay, so we'll see how it actually happens. Okay, it's like a story. Now, first what happens is, let's suppose there's this okay, let's suppose
This is a virus. Okay, it has a double stranded DNA னு வச்சுப்போம். Okay, double stranded DNA இருக்கக்கூடிய ஒரு virus அல்லது ஒரு single stranded DNA இருக்கக்கூடிய virus. Okay, what happens? It comes and contracts the cell wall in your body. Okay, what happens now? In the virus oda outer layer, unga cell wall oda outer layer, it will be made up of lipids and proteins. Okay, in the proteins edhukku irukku appadina, it is for signaling. Meaning, நாங்க எங்களோட வீடியோல, if you had listened a vaccine வீடியோல, we would have talked about MHC. Have you heard of MHC? 12th biology bookல படிச்சிருக்கீங்க. ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எப்போ ஒர்க் ஆகாமல் போகும்? we have heard, right? தமிழ் சினிமாவில் ஃபேமஸான சீன் என்ன? ஒருத்தர் சாக கிடப்பார், அவருக்கு இன்னொருத்தரோட கிட்னி எடுத்து கொடுக்கணும், ஹார்ட் எடுத்து கொடுக்கணும். அதெல்லாம் ஈஸியாக நடந்துடும், அது வேற பயங்கர ஃபன். ஓகே, யா. ஸோ கேன் யூ ரிலேட் இட்? என்னங்க? Compatibility, yes. You find the compatibility of a donor and a recipient, right? Before transplanting anything or transfusing the blood, you find compatibility. Anga vandu blood la vandu we'll see the RH variant and things like that. Here we'll see the MHC compatibility when it comes to organ idu. Yen appadina, in the MHC is a protein on your cell. Okay, it's a receptor on your cell. What happens? This MHC is the chief cell, or sorry, the chief protein which will activate the entire immunity pathway. Okay, அப்படின்னா இந்த எம்ஹெச்சியே என்னோட கொரோனாவையும் கண்டுபிடிக்கும், சார்ஸையும் கண்டுபிடிக்கும், வேற ஏதாவது காமன் ஃப்ளூவையும் கண்டுபிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால், திஸ் இஸ் அ வண்டர் தட் பயாலஜி ஹேஸ். MHC is actually a gene in your genome. MHC தான் அந்த ஜீன் பேரும். ஓகே, அதுலேருந்து வர ப்ரோட்டீன் பேரும் MHC ப்ரோட்டீன் தான். இட்ஸ் ப்ரோட்டீன் 1, 2 அந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஜீன் can code for multiple types of MHC protein. Okay, depending on your own body's intelligence. Nasal pathway la என்னென்ன மாதிரி ஆன்டிஜன் வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ்ல உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்டிஜனோட ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படியாக இருக்கும். அதுவே when it comes to some other disorder, some other antigen, அது எப்படி இருக்கும். ஸோ உங்களோட அக்வயர்ட் பாடியில் இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் எம்ஹெச்சி காம்ப்ளெக்ஸஸ் கேன் கெட் எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஓகே, ஸோ லெட் சப்போஸ் திஸ் இஸ் இதை நம்ம செல்லுன்னு சொன்னோம். இப்போ இதை என்ன செல்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் அ ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல் அப்படின்னா, உங்கள் பாடியில் தேர் கேன் பி பி செல்ஸ் ஆர் மேக்ரோஃபேஜஸ் which can act as antigen presenting cells. உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு தானாகவே எது ஆன்டிஜன்னு தெரியாது. நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அதை வந்து அது ஆன்டிஜன் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிருச்சுன்னா that's a problem, right? So we have specific cells which can identify antigen and present on its surface through this MHC complex. எப்படின்னா, இந்த வைரஸ் வந்து இந்த செல்ல அட்டாச் ஆகும்போதே வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் லிப்பிட் பைலேயர் வில் ஜஸ்ட் வேனிஷ். ஓகே, இட் வில் லெட் த வைரல் கண்டென்ட் டு கெட் இன்சைட். அப்போ இந்த டிஎன்ஏ உள்ளே வந்துடும். த்ரூ த செல்ஸ் ஓன் மெட்டபாலிசம் அண்ட் ரைபோசோம்ஸ், வாட் வில் ஹேப்பன், திஸ் கேன் பி translated into protein. Okay, ribosome is a protein manufacturing industry of your cell, right? So what it does, it converts this into a protein. Okay, which is expressed in this MHC complex.
இந்த எம்ஹெச்சி உள்ளே தான் ஜெனரேட் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ரிசப்டார் மாதிரி. அதை இந்த ஆன்டிஜன் இந்த ப்ரோட்டீனோட சேர்த்து இந்த செல்லில் மேலே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி விடும். நவ் எனி மெமரி இன் யோர் பாடி which is in the form of B cells. ஏற்கனவே அவங்க சொன்னாங்களே பாடிக்கு இம்யூனிட்டி இருக்கும், நிறையா இம்யூன் செல்ஸ்க்கு மெமரி இருக்கும் அப்படின்னு. ஏற்கனவே அந்த ஆன்டிஜனை ஒரு வேளை இது என்கவுண்டர் பண்ணியிருந்தா அந்த ஆர்கானிசம், the B cell which is the memory cell will already have antibody. அப்போ அது என்ன பண்ணும், ஈஸியாக இங்கே வந்து ஆன்டிஜன் versus antibody they will get neutralized. அப்போ உனக்கு ஃபீவர் வராது. What happens when there is, no memory cell for this particular disease? This B cell now has to create its own antibody, which will take its own time depending on the antigen's nature, size, everything. Okay, so this is how your thing happens. Okay, இப்போ இதை செல் மீடியேட்டட்னு நம்ம எந்த கேஸில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா, straight away certain antigens can be engulfed by your body cells. Phagocytosisனு படிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஓகே, அது வந்து எப்படி வந்து தவளை வாய் திறந்து உள்ளே இது இழுத்துக்குமோ அந்த மாதிரி what can happen, that cell can straight away come and engulf your antigen. Okay, if your blood cells are capable of, your immune cells are capable of straight away engulfing them or neutralizing them, that will become cell mediated. Okay, then what is humoral அப்படின்னா, இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஏற்கனவே மெமரி செல்ஸ் பி செல்ஸாக இருக்கும்னு, which means மெமரி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், it has that antibody within it. ஏற்கனவே என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு, உனக்கு ஏற்கனவே சார்ஸ் வந்துச்சுன்னா உன் பாடியில் அந்த ஆன்டிபாடி இருக்கும்ல, அந்த ஆன்டிபாடி will be in your blood. So whenever again that antigen enters, it's just enough if the antigen and antibody react and they get neutralized. Okay, yeah. One thing, it depends on the exposure of that particular individual. Okay, அதனால தான் வந்து கோவிட் டைமில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் பிரச்சனை, எந்நேரமும் வெளியே இருந்தாலும் பிரச்சனை. ஓகே, வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறங்கிற பேரில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈவன் த மைன்யூட் ஆர் த வெரி லீஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ யர் பாடி கேன் நாட் டிடெக்ட் சம்திங் நியூ. அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். ஓகே, திஸ் அட்டாச்சிங் கம்மிங் அண்ட் கோயிங் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, திஸ் நம்ம புதுசாக ஒரு நமக்கு தேவையான ரெஸ்பான்ஸை பாடியில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதே நேச்சுரல் ப்ராசஸை மிமிக் பண்ணுறோம். எப்படி, நம்ம கொடுக்க போகிற இந்த ஆன்டிஜன் வந்து என்னவா இருக்கணும், இது இந்த எம்ஹெச்சி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியதாக தான் இருக்கணும். மீனிங் இட் ஷுட் ஹாவ் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன். மீனிங் அதே நம்பர் ஆஃப் கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், அதே மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டை நீங்கள் கொடுக்கும்போது இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் இட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் செல் வால் அண்ட் ஈஸிலி மேக் யுவர் சிஸ்டம் பிலீவ் தட் இட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஹேட் இன் யுவர் பாடி. So this is the kind of manipulation we do when we try to give medicine to our body. Yeah, that is a specific variety where okay, so ஏன் அதை வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க, I'll explain how. Okay, that is also a class of it. I mean to say every other medicine which is supposed to be targeted இந்த பாத்வே வச்சு தான் நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பில்லே கொடுக்குறீங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். சி, இப்போ மெடிசன் கொடுக்குறாங்க, ஓகே, நீங்கள் ஒரு டேப்லெட் எடுக்கிறீங்க, ஓகே, பேராசிட்டமால் எடுக்கிறீங்க, ஏதோ ஒரு டேப்லெட் எடுக்கிறீங்க. வாட் டு யூ திங்க் ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் பாடி? அது இங்கிருந்தே ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருமா? How will it work? How will your paracetamol work? Explain me. How will your paracetamol start working? How long will it take for a paracetamol to work? Start working. Headache paracetamol போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. How long will it take to start working? அது சும்மா தோராயமாக சொல்லுங்க. Half an hour.
Half an hour it will start, half an hour it will start, your body will start reacting to it. So what happens in between? எங்கிருந்து அது ஒர்க் ஆரம்பிக்குது? How it starts working? வாய்க்குள்ள முழு மாத்திரையாக தானே போடுறீங்க, கரெக்டா? It is a substance தானே. Okay, it's not a living virus or anything, right? It's a substance, paracetamol, right? What could happen? நீங்கள் சாப்பிட்றது எங்கே போகுமோ அதே இடத்துக்கு தான் அதுவும் போகும். So first it will go to your stomach. Okay, if it is a medicine that requires activation through your acidic medium, that is your tummy, your belly, your stomach வந்து acidic mediumல இருந்தால் தான் அந்த மெடிசன் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அது அங்கே ஆக்டிவேட் ஆகும். மோஸ்ட் காமன் ட்ரக்ஸுக்கு வந்து அந்த ஆக்டிவேஷன்லாம் தேவையில்லை, ஈஸியாகவே அது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஸ்டொமக்லேருந்து இட் ஹேஸ் டு கோ டு தி இன்டெஸ்டைன். From intestine, you would have read this hair-like structures which absorb the nutrients and things like that inside, etc., right? So it gets absorbed. Absorb by enga pogum? Through your vessels, it enters blood. Okay, so your paracetamol, now in an active form, which has been absorbed through your body, gets into the blood, and then where it goes? அப்சர்வ் பண்ணது எல்லாமே பாடிக்கு அப்படியே சர்க்குலேட் பண்ண முடியுமா? வேர் ஆர் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவ்ட்? ஏன்னா அது நல்லதாக கெட்டதான்னு பாடிக்கு தெரியாதுல்ல. நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணது எல்லாத்தையும் அது யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. எனி ட்ரக் மெட்டபாலிசம் ஹேப்பன்ஸ் மேஜர்லி இன் யுவர் லிவர். ஓகே, ஸோ இட் கோஸ் டு யுவர் லிவர். ஓகே, லிவரில் தெர் ஆர் மல்டிபிள் பாத்வேஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் த்ரூ விச், to be honestly speaking, your medicine only escapes your system. ஓகே, அது உங்கள் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் 500 mg கொடுத்தீங்கன்னா 500 mgலாம் வேலை செய்யாது. உங்கள் பாடி இது வந்து அதுக்கு வந்து போக்குமாக்கு காமிச்சிட்டு எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி வந்து எஸ்கேப் ஆகி பிளட்குள்ளே போகுதோ, that quantity is only capable of making you better, relieving you of your headache. So when a medicine is prepared, so when a medicine is given, already that mechanism is accounted for. How much of it can really enter your total body's mechanism? How much of it will be deleted by your own body, saying it's foreign? You see, so your body has an inbuilt intelligence about what to take and what not to take. Even if you are having a fever, it will say, no, you are foreign. Okay, so what happens is, nowadays, the most advanced medicines that have been developed by pharmaceutical industries are having a major setback. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, sometimes there can be a immune response more enough to kill a person. மருந்துக்கு குணமாகிறதுக்கு மருந்து சாப்பிட்டு கடைசியில் செத்து போன கதை தான் நடக்கும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் கேன் பி வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் டு தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல். இது எல்லா மெடிசனுக்கும் நடக்காது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பேராசிட்டமால்க்கெல்லாம் நடக்காது. நான் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் த ஹைலி அட்வான்ஸ்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் மெடிசின்ஸ். ஓகே, தே கேன் கில் யூ நியர்லி. Exactly. So cytokine storm happens and it creates an inflammation response. So this response that I am talking about need not necessarily be a cytokine rush alone. It can be multiple things. Straight away organ failure. ஏன்னா லிவரும் கிட்னியும் தான் உங்களோட இம்ப்யூரிட்டிஸை வெளியே அனுப்ப வேண்டிய முக்கியமான ஆர்கன். ஸோ இஃப் இட் ஃபைண்ட்ஸ் தட் இட்ஸ் அ வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ், இட் வில் அக்குமுலேட் இட். ஸோ டாக்ஸின் உங்கள் லிவர்லேயும் கிட்னிலையுமே அக்குமுலேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா யுவர் பாடிஸ் என்டையர் மெக்கானிசம் வில் பி கான். வை? ஹவு? எக்ஸ்பிளைன் திஸ். இன் த கேஸ் ஆஃப் கோவிட், ஹவு டு தே டை? நல்லா தான் இருக்கேங்கிறாங்க, திடீர்னு செத்துறாங்க. எப்படி? மெடிசின்ஸே கூட கொள்கிற கேசஸ் இருக்குது. ஹவு இட்ஸ் ஹேப்பனிங்? யுவர் கிட்னி when it has a lot of toxins, okay, it will not be able to produce the stress related hormones in a proper manner, which will in turn affect your blood pressure. When it shoots up unreasonably, you will be gone in few minutes.
Okay, that's a huge pathway. That is called renin-angiotensin pathway. இதெல்லாம் நீங்க ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருக்கீங்க, ஸ்கூல் புக்லலாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ renin-angiotensin pathway அப்படின்ட்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஜென்ரல். நம்ம இந்த ட்ரக்கையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், ஏன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்லி தர தெரியாது. சிம்பிள் ரீசன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன்ட். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் பில்டப் ஆகும்போது இன் யோர் கிட்னி ஆர் லிவர், இட் இஸ் அ பொட்டென்ஷியல் த்ரெட் ஃபார் பிபி டு ஷூட் அப் பிகாஸ் தி ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ரெகுலேட்டட் பை லிவர் அண்ட் கிட்னி. ஏன்னா நான் ரெகுலேட்டர்னு என்ன மேம் புதுசாக வந்து ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆர்கன் இல்லாமல் இன்னொரு ஆர்கனை சொல்கிறீங்கிற கொஷின் நீங்கள் இப்போ கேட்கணும். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், லிவர் அண்ட் திஸ் திங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீங்கள் வேறு ஏதோ இதெல்லாம் தான் நான் இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன், இது ஏன் இந்த ஆர்கன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, யுவர் பாடி ஹேஸ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ஸ். ஓகே, உங்களோட ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வேற ஒரு ஆர்கனாக இருந்தாலும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி அதோட எண்ட் பாத்வேல நிறைய ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம், ஓகே இந்த அளவுக்கு இப்போ பிபி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கன் தேவை. அதை செக்ரேட் பண்ணுற ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுற ஆர்கன் மட்டும் பத்தாது. வாட் இஸ் இட் ஆக்டிங் ஆன்? your liver, kidney, the apparatus necessary for your BP, which in turn should say, okay, இப்போ இது இதே ஸ்டேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும், இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத. So when this screws up, when the feedback mechanism screws up, everything goes out of hand. That is why suddenly death is possible. Okay, yeah, somewhere we went. Okay, fine. Now answer me this. I have written the question here. Is it visible? Yes or no? So can T cells intend to attack the fetus or its antigen and antibodies in amniotic fluid? Anything foreign is eliminated by your body. In ideal case, baby poraknuna kandipa should not ta. Correct? So with that, we come up with the explanation. So why mother's immune system does not reject developing fetus as a foreign tissue abdina? As soon as a mother becomes pregnant, okay, the very moment the zygote is actually getting intact with the uterine wall, fallopian wall, what happens is the mechanism which is responsible for the vaginal or reproductive apparatus to leave away or throw away the antigen stops there. There is a cell signaling working there. Okay, it tells, come on, it's a baby, it's not antigen. ஏன்னா அதுக்குள்ள வேற ஏதாவது ஒரு டியூமரோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஆன்டிஜனோ உள்ள இருந்தா what should happen? It should repel it, it should send it out. But it knows and recognizes a zygote. That's the difference. Okay, so that mechanism cannot get stimulated now. Shall we take a small break and come back like 10 minutes?
check. Yes, so coming back to this thing. So Bonish has shared an article in WhatsApp, I guess, in our group saying, some proteins which are not found in, or which are found in Asians and not found in Europeans, deficit in Asians is a reason for us acquiring lesser COVID infection or the probability of getting infection and things like that. I'll read it and then I'll put an explanation for it in the group, okay? Now, so Ramya was asking me, நம்ம humoral versus cell mediated வந்து பாதியிலே விட்டுட்டோம். Nothing, see, the cell mediated immunity is through cells, which means உங்களோட immune cell தான் அந்த ரெஸ்பான்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கணும். Okay, this is mostly TH cell mediated response, T helper cells. Okay, so அதுதான் வந்து ஆன்டிஜனை மோஸ்ட்லி ப்ரெசென்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கும். ஓகே, அங்கே நான் அதை வந்து பாசிங் பையில் சொன்னேன். ஐ தாட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆப்வியஸ். தி திங் இஸ் ஹியூமரல் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஆன்டிபாடி உங்களோட சர்க்குலேஷன்லேயே இருக்கும். ஆன்டிபாடி எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும்? B cells. Only B cells can produce antibodies straight away. Okay, so if it is B cell mediated and if it is directly happening without triggering a pathway etc., straight away your blood or your fluids in body have antibody for that thing, that antigen, and it straight away neutralizes it without a cell mechanism involved. Then it is called humoral immunity. If it involves TH cells and triggering of an entirely new pathway happening through cells mediation, then it's called cell mediated pathway. That's the difference. Okay, yeah. So going to the next thing. So tablets and drug molecules, are they not antigens? Are they not eliminated by the body? So we already saw the answer for it, right? Some amount of it is only getting absorbed. The rest of it is identified as foreign or toxin and it is eliminated by our body. So when you manufacture a drug, when you create a drug, when you decide the dosage, the amount of it that is going to be eliminated is already taken into account. Okay. Yes, 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 depending on the population size. Okay, so yes, yes, yes. ஐவியும் எகெயின் அதுவும் பிளட்டில் இன்ட்ராமஸ்குலராக கொடுத்தாலும் எகெயின் அது சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே தானே என்டர் ஆக போகுது. ஓகே, த சேம் மெக்கானிசம் ஹோல்ஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ. ஓகே, so this is what I was talking about, synthetic antibody mimics. If they ask this word, don't get surprised. Nothing. உங்களோட ஆன்டிபாடியை வந்து உங்கள் பாடியில் இருக்கிற நேச்சுரல் ஆன்டிபாடி மாதிரியே மிமிக் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க லெபார்டரி ப்ராசஸில் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்ட் சிந்தட்டிக் ஆன்டிபாடி மிமிக்ஸ் ஆர் சயாம்ஸ். ஓகே, ஸோ இது எப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னா உங்கள் பாடினால் மேபி அந்த ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாத சினாரியோவில். ஓகே, யூ ஹாவ் அ வீக்கர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். Okay, or you have some immunodeficiency disease. In that case, what happens is they give antibodies which are produced in laboratories. Yes? Now, okay, so this is not a question asked so far and it is a potential question. Okay, before going into this, so Nishant sir pointed out that UPSC, not in GS prelims, like I mean CSC la kekla, but CAPF or CDS, some other exam, they have asked all totipotent cells are capable of becoming pluripotent, all pluripotent or capable of becoming totipotent, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. வாட் வுட் பி ரைட்? All totipotent can become pluripotent. All pluripotent cannot naturally become totipotent, whereas you are capable of reversing it through de-differentiation. Okay, through laboratory processes. That is called the induced pluripotent. You are inducing it. You are making it reverse. Okay, so yeah. So watch for the words. Laboratoryல பண்ண முடியுமா, நேச்சுரலாகவே உங்கள் பாடியில் நடக்குதா, அவ்வளோதான் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டிங்ஷன். With that you can answer. Okay, so now coming to monoclonal antibodies. Okay, monoclonal, ஒன்னோட clone, ஒரே டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடியோட clone.
ஓகே, ஏன் இது தேவை அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, it is an antibody made by cloning a unique white blood cell. All subsequent antibodies, yes, எல்லா ஆன்டிபாடியும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும். Monovalent affinity. Okay, this is important. What is called monovalent affinity? I'll explain this using the next diagram. Okay, so இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஒன்று மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி, இன்னொன்று பாலிக்ளோனல். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஜென்ரலாக உங்களோட பாடி மிக்சட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் கோவிட் வைரஸ் உள்ளே போய் அதோட ஆன்டிஜனை வந்து உங்கள் பாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆன்டிபாடியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஓகே, it will have multiple types of antibodies. It will have distinct structures, different and distinct structures. Okay, it will not be the same, but it will still be capable of attacking it. Okay, it will still be capable of attacking it, but there will be multiple responses, different types of antibodies generated. Okay, so now they came up with what is called this monoclonal antibody. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆன்டிபாடி ஸ்பீஷிஸ், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். ஆன்டிபாடி இஸ் சம்திங் விச் வில் ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ go through the structure, it will be multiple antibody produce ஆனாலும் சேம் ஸ்ட்ரக்சரில் இதோட லிங்கேஜஸ் கூட மாறாமல் சேம் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும். ஓகே, let's see why this is important. Will only bind single specific site. This is used in cancer treatments mainly. Now you can understand. உங்கள் பாடியில் டியூமரஸாக இல்லாத அதே செல்ஸ் எத்தனையோ இருக்கலாம், கரெக்டாக? ஆனால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டியூமரை மட்டும்தான் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணும், அந்த என்டையர் ஆர்கனையோ அல்லது அதை சுற்றி இருக்கிற டிஷ்யூவோ அல்ல. ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான டியூமருக்கு தேவையான ஆன்டிபாடியை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. And that has to be produced in huge number. That is why you are cloning it and you are injecting it. Okay, so monoclonal antibodies is the major treatment against cancer. Okay, using your own immune system to act towards cancer, this is one important mechanism. Chemo and other are external ways. Okay, but this is a way of utilizing your own body's response, taking the kind of antibody that your body could produce, multiply it and then give it. So why ஜென்ரலாக பாடியோட மெக்கானிசமே ஒர்க் ஆகலை? பாடியோட மெக்கானிசமே ஒர்க் ஆயிருந்தா இந்த பாலிவேலண்ட் இஸ் ஜென்ரலி, பாலிக்ளோனல் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஜென்ரல். உங்கள் பாடி மல்டிபிள் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சுற்றி இருக்கிறதுக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் டியூமரஸ், திஸ் இஸ் நாட் நார்மலி க்ரோயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் திஸ், பட் இட் வில் நாட் பி இனஃப் டு கில் இட். That is where the necessity for a monoclonal antibody that has to be done through a laboratory process comes in. Okay, yeah. So now coming to vaccines. Vaccines la these types you already know, right? Inactivated na enna? Inactivated vaccine na enna? Purilenga. Okay, is it killed or not? Killed version of your virus that you are going to give inside, okay, that is called a inactivated vaccine. What is attenuated, live attenuated vaccine? The organism is still live, it's going to be less virulent. Okay, அது இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கான டைப். ஏன்? ஒரிஜினல் ஃபார்முக்கு அதனால் மியூட்டேட் பண்ணி ரிவர்ட் ஆக முடியும். யா, போலியோ இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இட். எஸ், நீங்கள் அதை வந்து லேப்லலாம் டெஸ்ட் பண்ணி வேக்சின் இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் ரிவர்ட். ஸோ டிசீஸே இல்லாதவனுக்கு டிசீஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் திஸ் ஒன். தென் messenger RNA or mRNA vaccine, which is popular after COVID, right? So mRNA vaccine la enna nadakudhu? Specific virus oda specific part ah.
That protein, that spike protein. Okay, the COVID oda spike protein க்கு தேவையான mRNA வை இன்ஜெக்ட் பண்றோம். Okay, it is not the spike protein that we are injecting. Spike protein க்கு கோட் பண்ணக்கூடிய mRNA வை வைரஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அத ஒரு லிபிட் கேப்சூல் குள்ள போட்டு you are sending it, injecting it into the person. Okay, yes, so that is how mRNA vaccines operate. Here there is very less risk of causing disease. Okay, ஏன்னா straight away வந்து you are not giving a active virus. It's just the mRNA that you are giving. And அப்படின்னா நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கணும், இது வந்து உங்களோட பாடியில் இருக்க ஜீனோட இன்டெகிரேட் ஆயிருமா அப்படின்னா ஆவாது. It cannot happen. Okay, it cannot go and integrate with your body's DNA. It will never. It will stay only outside the nucleus. Okay, it will stay only here. It will make use of the ribosomes. It will make the protein here, that is the spike protein. It will go and get expressed on the layer. Now the immune system will find out COVID is inside. COVID kind of glycoprotein க்கு தேவையான protein is there, which means it's possibly COVID. So your system will produce antibody even when the virus has not affected you. வைரஸ் உள்ள வரல, அதோட mRNA தான் வந்தது. அதை வச்சு அவங்க பாடி வந்து டிடெக்ட் பண்ணி இதுக்கு தேவையான ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வைரல் வெக்டார் பேஸ்ட் வேக்சின். இதில் என்ன அப்படின்னா, வேற ஏதாவது ஒரு வைரஸ் கேரியர் எடுத்து அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான பார்ட்டை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி அனுப்புவோம். ஓகே, திஸ் வாஸ் த எக்ஸாம்பிள் Ramya was talking about, the adenovirus. Okay, adenovirus is something that your body would have encountered probably earlier. Okay, it's a class of virus. அந்த வைரஸ்க்குள்ள இதே சேம் அதை வந்து வெக்டாராக யூஸ் பண்ணி, வெக்டார் இஸ் நத்திங் பட் கேரியர், ரைட்? ஸோ அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான மாலிக்யூல்ஸை இன்சர்ட் பண்ணி யூ ஆர் சென்டிங் இட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோவிட் வைரஸ், கொரோனா வைரஸ், யூ ஆர் யூஸிங் adenovirus classification to send the molecule inside. ஏன்னா மற்ற வைரஸ்க்கு இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் மெக்கானிசம் ஆஃப் அட்டாக்கிங் யுவர் பாடி, ரைட்? அடினோ வைரஸாக இருக்கட்டும், வேறு எந்த வைரஸாக வேணாலும் இருக்கட்டும். ஸோ இட் நோஸ் அந்த பாத்வே மூலிமா நமக்கு தேவையான சப்ஸ்டன்ஸை அதுக்குள்ளே இன்டெகிரேட் பண்ண முடியுங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ வி ஆர் யூஸிங் கேரியர், ஓகே, லெஸ் விருலண்ட் கேரியர், ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த ஒரிஜினல் வைரஸ். தட்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் வைரல் வெக்டர் பேஸ்ட் வேக்சின். So the future of vaccines will be, இது வரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் types. The future of vaccines will be DNA vaccines and recombinant vector vaccines. Okay, so in the DNA vaccines they are still studied. இன்னும் ஸ்டடி ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. கன்ஃபியூஷன், ஒருவேளை யூபிஎஸ்சி வந்து they can say ஆல்ரெடி இருக்கிற நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டைப்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் existing types of vaccines in India. Okay, we don't yet have these two types in trial or anything. Okay, so if given as an option, you should know that these two are not there. These are future vaccines, not for now. Okay, so DNA is under study. It is easy and inexpensive and produce strong and long-term immunity. But still, இது இன்னும் ஏன் பண்ண முடியல? இது ஈஸி, இது டெவலப் பண்ணுறது ஈஸி, ப்ரொடியூஸ் ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டி ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ ஏன் இன்னும் மார்க்கெட்டில் இல்லை? Why have we have not produced it? What's the problem? What could be technically the problem? Not the business model, technically I said. RNA is easy to manipulate and maneuver because it is single-stranded. DNA is double-stranded. Okay, the kind of complications that DNA can bring, the challenges that DNA vaccines can bring will be not so easily predictable. Okay, so that is the point. DNA based on a challenge irukku appadina, it will be that. Okay, but once produced and manufactured, it will be stable. ஏன்னா அது டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், அது ஈஸியாக வந்து தன்னைத்தானே மாற்றிக்கிட்டே இருக்காது. ஓகே, வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் வித் எய்ட்ஸ், HIV? Why are we not able to find a vaccine for it so easily? என்னங்க?
TH செல்ஸையே கில் பண்ணிடும். ஓகே, நான் வேக்சின் ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டேன். யா, it is a RNA virus and it's capable of changing its shape and structure every now and then. You cannot create a single vaccine and say this problem is over. This process will keep going on forever. Okay, that is why it's a challenge in case of HIV. Okay, so whereas when you produce a DNA vaccine, it will be stable, but still not found, still not successful kind of. Recombinant vector vaccine, again, idenna appadina, I have put up a slide, I guess. Yeah, so this is DNA vaccine. If you see, this is a plasmid. Plasmid na enna? Any idea of what a plasmid is? 12th biology book la irukku. I'm not saying anything new. Plasmid is extra chromosomal DNA. Okay, unga nucleus la irukra chromosomal DNA illama extra DNA irukum. Okay, this is not human kind of thing. Okay, plasmids are generally found in bacteria and the lower organisms. Okay, so plasmid அப்படிங்கிறது, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஈகோலை எப்போவுமே படிக்கிறோம்ல, ஏன் எப்போ பாரு ஈகோலை எக்ஸாம்பிளாக படிக்கிறோம்? உங்களோட எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், ஈகோலை வில் பி த ப்ரிடாமினன்ட் எக்ஸாம்பிள். வை? ஈஸி டு ப்ரொடியூஸிங்களா? One thing, it's easy to manipulate, but if that's the case, many bacteria are easy to manipulate. Why specifically E. coli? Their reproductive capacity is very high. Or a few hours kulla you will get n number of cells. Okay, they double like anything. They quickly divide. Okay, so உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தேவைனாலும் அது ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மீடியமில். தட் இஸ் த ரீசன் வை வி ஜென்ரலி, அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ omnipotent and omnipresent kind of. Your intestine has E. coli. Your body has E. coli. So it's everywhere. So it's easy. It's not like it requires some specific conditions to grow and things like that. So it's easy to grow. Okay, yeah. So DNA vaccine case la vandu ஒரு plasmid, ஒரு பாக்டீரியால இருந்து ஒரு குட்டி பிளாஸ்மிட். நீங்க இன்சுலின் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ப்ராசஸ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, உங்க பாடியில் இன்சுலின் சுரக்கல அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஆர்டிஃபிஷியலாக உங்களுக்கு இன்சுலின் கொடுக்குறாங்களா, உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கெலாம் கொடுத்துருப்பீங்க. ஹவு இஸ் இட் மேனுஃபேக்சர்ட்? Human insulin is manufactured inside E. coli. How? In its plasmid, you integrate the sequence that is required for insulin manufacturing. இதோட பிளாஸ்மிடுக்குள்ள ஹியூமன் இன்சுலினுக்கு தேவையான ஒரு ஜீனை என்கோட் பண்ணிடுறோம். ரீகாம்பினேஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் ரீகாம்பினேஷன். நம்ம இந்த டெக்னாலஜி பார்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வருவோம். Okay, but this is what happens. So what happens? அதோட ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது நம்மளோட இன்சுலின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்குவோம். This is what happens. Similar kind of technology is applied in vaccine. Okay, we integrate it into the plasmid, and that when it enters your body, it will create the molecules necessary for creating immunity. So this is how this vaccine will work. Caution. One of the issues of most concern to researchers is the possibility that the injected DNA will actually integrate into one of the human chromosomes inside the cell. Okay? This kind of technology, plasmid, again, is less stable. It's not like your human genome or a double-stranded stable genome. So it's easy for it to integrate inside, get access. Okay, so that is a potential threat with this particular type. Then recombinant vector, இதுதான் நடக்குது. நான் சொன்னேன், வேற ஏதோ ஒரு வைரஸ் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்குள்ள நமக்கு தேவையான ஆன்டிஜன், எதுக்கு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ அந்த ஆன்டிஜனை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம், உங்கள் பாடிக்குள்ளே கொடுப்பீங்க, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ஆன்டிபாடிஸ் நெசசரி. ஓகே, எனி questions? No? So what we see now, or what we call as the future vaccines, that is recombination பண்ணி DNA எடுத்து எந்த mRNA தேவையோ அதோட DNA எடுத்து ஒரு ஆர்கானிசம்குள்ளேயோ ஒரு வெக்டார்க்குள்ளேயோ ஒரு பிளாஸ்மிட்குள்ளேயோ இன்டிகிரேட் பண்ணி
அதை ஹியூமன்ஸ்குள்ளே கொடுத்து ரெஸ்பான்ஸை க்ரியேட் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் engineered vaccines ஆர் த கரண்ட் யூனோ important evolution in our vaccine technology. Okay, so yeah, that is how modalela you would have seen our vaccine video, I guess. So adile we would have spoken the technology of creating vaccines went from India to China, China to the world. Okay, so that's how it happened. So just know it now. Okay, இது வந்து UPSC favorite ஆன area, drug resistance. Okay, what is drug resistance? What is drug resistance? வார்த்தையிலே தெளிவா தெரியுது இல்லைங்க, சொல்லுங்க. Is the reduction of effectiveness of a medication. அது மெடிகேஷனுக்கு மட்டும் இல்லை. I was reading Jordan Peterson's 12 Rules for Life, okay, where he deals with his first rule, how to deal with anxiety. Okay, so adula வந்து he would have said practices of any kind, how they can become, you know, properly cyclical and behavioral kind of thing. அது வந்து என்ன ஆகிடும்னா நீங்கள் அந்த லூப்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி உங்களை வச்சிரும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு he gave an example of how alcoholics operate. ஓகே, முதல்ல ஒரு 100 ml, அப்புறம் அந்த சைக்கிள் வந்து what it will give you a kind of state where all your either pain or happiness gets its exposure. It's anyway an emotional drain. So again what happens, you start taking more because it gives you kick. And at one point he explains people reach a point where they understand once they stop having it, the cycle breaks. And what happens, you know, they get the nauseating feeling, hangover, they cannot come out of it. Then the emotions start pouring out. They see the other part of themselves, so they want to prolong it. Okay, so இங்கே என்ன நடக்குது, ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே 100 ml திரும்ப திரும்ப கொடுத்தீங்கன்னா அதே கிக்கு வராது. அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ், தே கீப் இன்க்ரீஸிங் த குவான்டிட்டி. அளவு ரீதியான மாற்றம் குணாம்ச ரீதியான மாற்றத்துக்கு வித்திடும். Karl Marx, right? So when you give that quantity, that 100 ml again and again, it's not going to work. What happens? You need to give more. So your body has a mechanism through which ஒரு நாள், அதாவது நீங்கள் ஒரு 20 years ஏஜில் அடிக்கடி நார்ஃப்ளாக்சின், அடிக்கடி பேராசிட்டமால் எடுத்து பழகியிருந்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக, ஐ எம் நாட் சேயிங் வென் யூ ஆர் டிசீஸ்ட், ஓகே, ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் இட், your body will develop a mechanism. Okay, it will not be susceptible to that diseases, that medicine's response anymore. It will not be capable of giving the same response. அப்போ நீங்கள் வந்து அரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு தலைவலி சரியாச்சுன்னா இப்போல்லாம் ஆகாது. Okay, so that is drug resistance. Okay, so drug resistance-உம் tolerance-உம் ஒண்ணா? No? How is it different? Can you explain negative? Okay. So the kind of thing that you're talking about is your body responding to your drug. So அது வந்து எப்படி வரும்னா, whether you are compatible with that medicine or not, whether you are allergic or notங்கிற criteria-குள்ள வரும். Okay, it's not coming to tolerance. That is not tolerance. Okay, so நம்ம ஜென்ரலாக அப்படி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். But that's not. There is a simple distinction between these two. Okay. Tolerance is a person's diminished response to a drug. அப்படின்னா இது ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி தானே இருக்கு. Wait. When the drug is used repeatedly and the body adapts to the continued presence of the drug. Resistance refers to the ability of the microorganisms or cancer cells to withstand the effect of drug. உன் பாடிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறக்கு நீ ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குற, உன் பாடியே அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா, மீனிங் உங்களோட செல் ஆர் உங்களோட இம்யூனிட்டி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் டாலரன்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி. ஓகே, ஹவு மச் யுவர் பாடி இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் கிவிங் ரெஸ்பான்ஸ்.
ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் பேத்தோஜன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ், நாட் யுவர் ரெசிஸ்டன்ஸ். யுவர்ஸ் இஸ் டாலரன்ஸ். Whatever is disease causing inside you, that has the resistance. Okay, there is a small difference. Are you able to get it? Should I repeat it? Okay, see, உங்களுக்குள்ள இப்போ கொரோனா இருக்கு. ஓகே, கொரோனா இல்லை, வேற ஏதோ ஒரு வைரஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐ எம் கிவிங் அ ஆன்டிபயோட்டிக் டு யூ. ஓகே, அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த வைரஸை கில் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ட்ரக்கை பல தடவை ஏற்கனவே எடுத்திருக்கீங்க. அதனால் அந்த வைரஸ் உங்கள் பாடிக்குள்ளே இருக்க வைரஸ்க்கு இட்ஸ் நாட் useful, it's resistant. It has developed its own resistance, meaning it is genetically coded inside the pathogen that இந்த மெடிசனை தான் அவன் கொடுப்பான். அந்த மெடிசனை நீ உனக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண விட்டேன்னா என்ன ஆகும்? நீ செத்துருவ, நீங்க வாழ்வ. So it acquires evolutionarily because it is capable of multiplying n number of times. உன் பாடியில் இருக்கிற செல் டிவைட் ஆகிறத விட அது வேகமாக பல தலைமுறையும் உன் வயிற்றுக்குள்ளே வளர்ந்துட்டு இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இட் கெட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட். ஓகே, வேறாஸ் உங்களால் அந்த ட்ரக்கை மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியுதா? உங்களோட பாடி அப்சார்ப்ஷனுக்குள்ளே அது போகுதா? அது போய் அதை கில் பண்ணுதா? உங்களோட பாடி அந்த விஷயத்தில் என்ன ஆக்ட் பண்ணுது, எந்த அளவுக்கு ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறது டாலரன்ஸ். Your body's tolerance. Either you're tolerant or intolerant to that medicine. Resistance speaks about the microbe or pathogen that is causing it and its effect with the drug. Okay. Yes. Yeah. Perfect. I think we left something else. Yeah. So, what is a superbug? Heard of superbugs? Yes, good. So, you mean that it is the same as antimicrobial resistance, right? Antimicrobial is nothing but you're giving a medicine to kill the microbe. That is called antimicrobial. It can be antibiotic, antiviral, whatever. Okay. So, antimicrobial substance-க்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற பாக்டீரியாவை அப்படி நீ என்ன ஆன்டிமைக்ரோபியல் வேணாலும் கொடு, ஐ வில் ஸ்டில் லிவ் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் அ சூப்பர்பக். ஓகே, ஸோ சூப்பர்பக்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் இன் than ever before. ஏன் அப்படின்னா கெஸ் வை ஹவு? சமீபமாக இப்போ நீங்கள் நம்மளோட கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கிற எந்த வாட்டர் பாடிஸ் உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீமை எடுத்து அதிலேருந்து நீங்கள் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஹெவி, மீனிங் தி பெஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அவைலபிள் இன் த என்டையர் வேர்ல்ட். ஓகே, யூ கிவ் ஆல்சோ அவர் சிஸ்டம்ஸ், அவர் மைக்ரோப்ஸ் வில் ஷோ ரெசிஸ்டன்ஸ். வை? அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. எதனால்? எக்ஸசிவ் ஆன்டிபயோட்டிக் யூசேஜ். எஸ், ட்ரக் கண்டாமினேஷன். ஒன்று ரிவர்ஸில், ஸ்ட்ரீம்ஸில் எல்லாத்துலேயும் இந்த ஃபார்மசியூட்டிக்கல் வேஸ்ட்ஸை விட்டு விட்டு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் ஹாவ் காட் தட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஒன் ஹேண்ட். இன்னொன்று எக்ஸசிவ் யூசேஜ் இன் பவுல்ட்ரி, எக்ஸசிவ் யூசேஜ் இன் கேட்டில். Colistin, yeah. Colistin is the best antibiotic available now, to which almost all the microbes over here are already resistant. Okay, so இன்னி ஒரு புதிய பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கே தெரியாது. has to be developed synthetically. Okay, so that is the thing now. இது ரீசன்ட் அதிகமானதுக்கு காரணம் வந்து ஒன்று ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெயின் ரீசன் வந்து கேட்டில் அண்ட் பவுல்ட்ரிக்கு அதிகமாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான். Okay, so it is getting eliminated in their whatever and it enters the system. Okay, so through which nammaloda enteric microbes inside our gut also, they get that resistance. Okay. Okay, so you know what antimicrobial resistance is. I don't want to waste time there. Multi-drug resistance is also similar. Multiple types of drugs kudutringanalo it will still be resistant. Okay. Yeah. Now this question I want to ask. So is it a natural phenomena or not?
It is a very natural mechanism. Okay, உங்கள் பாடிக்கு மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ், ட்ரக் டாலரன்ஸ் டெவலப் ஆகிறதும் ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு ஜென்ரலாக ஒரு மைக்ரோபுக்கு வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதும் இட்ஸ் வெரி நார்மல். The point is we have aggravated the process. It's gone quick beyond our reach. It's fast. Yeah, that's the point now. It's not like it's new. Okay. It, yes. So we want to survive, so we created all these killing others. So what happens? It has become resistant, it's challenging you, now produce new things. Yes, yeah. So in the slide na edukka poten appadina, I think it's not very visible, but this is to show how the rapid antigen COVID test happens. Rapid testing nu solromla, kit testing, rapid antigen kit testing. Okay, இந்த டயக்ராமை மறந்துருங்க. But with the general understanding of how the strip tests work and pregnancy test kit, okay, probably we wouldn't have used it, but we would generally know how it might operate. Can you guess how it will operate? Any idea? Okay. அதனால தான் நான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு போகாமல் ஐ செட் கம் பேக் டு ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் கிட். Yes, that is called HCG. Okay, once a woman becomes pregnant, I think in a matter of 30 to 35 days, the early morning urination will be having that particular protein, glycoprotein kind of a thing. Okay, HCG ன்னு சொல்லப்படுறது. So that is considered by the test kit as a antigen, to which that kit already has antibody. Okay, HCGங்கிறது காமன் தான். ஓகே, எல்லாருக்கும் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும். அதுக்கு ஏற்கனவே லெபார்ட்ரியில் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க? ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் பைண்ட் ஆகும். பைண்ட் ஆனால் தான் அந்த ஹார்மோன் அவங்களோட யூரினில் இருக்கா இல்லையான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? Yes, so once you leave drops of your sample inside it, it moves inside the strip. Okay, when it encounters the antibody, adula or coloring agent to add pannirpaanga. Once you have the right antigen antibody clinging to it, it will cause a coloration, okay, which is visible to your eyes. It's a similar phenomena that's happening in COVID. Okay, you have your samples taken out of you, okay, through swab or whatever. It has to be purified. Okay, generally வந்து பிசிஆருக்கு போகும்போது it has to be purified and the process is longer. Okay, இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, once the sample a little clear-ஆ இருக்கணும், ரொம்ப ராவான சாம்பிளை கம்ப்ளீட்டாக போட முடியாது. Some processing they'll do, they'll put it on the strip. Okay, there will be already antibodies inside it for that virus, body or sample, whatever. When it clings to it, it will create a coloration or a mark kind of a thing with which you find its existence. As simple as that. Okay, this is how the rapid antibody testing. It's very fast, quick. What is the problem with this thing? Yes, false cases varadhukku chance adhigam. Okay, maybe your body is already acting it, and also the kind of what do you say, எவ்வளோ நீங்கள் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கீங்கிறத இதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, அந்த வைரஸ் உங்களுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையாங்கிறத மட்டும்தான் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, யூ கேன் நாட் சே ஹவு சீரியஸ் த இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் வித் திஸ் பர்டிகுலர் டெஸ்ட். ஓகே, இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ். திஸ் கேன் பி அ ப்ரிலிமினரி ஸ்க்ரீனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் ஹவு திஸ் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட். Okay, now coming to the process of RT-PCR, which we keep seeing in news. Okay, COVID la RT-PCR. What is PCR? Very good. So explain what is PCR for me now. I know you will say it's expansion.
Tell me how this happens. What do you understand by the term polymerase chain reaction? Increase in numbers. Okay, numbers of what? Okay, okay. So what is that polymerase? Yeah, we do that process. What is polymerase? Okay. Polymerase is an enzyme that's found even in your body. Okay? உங்களோட செல்குள்ளே இருக்கிற டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா, டபுள் ஹெலிக்கல் டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னவா மாறும், சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறும். நான் எப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா ஜென்ரல் பாடி மெக்கானிசம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் டிசீஸ் ஆர் இன்ஃபெக்ஷன் நவ். ஓகே, ஸோ when your cell has to replicate or whenever a gene has to get expressed, what happens? Your double strand should become single strand, and that single strand through DNA polymerase, it will be capable of generating another strand. இதிலிருந்து பிரிஞ்சு போன இன்னொரு strand will generate another strand. Okay, so this addition of new nucleotides, அது எங்கிருந்து வரும்? உங்கள் பாடியில் ஏற்கனவே நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும். அது மூலிமா உங்கள் பாடியில் ஆல்ரெடி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும், ஏடிஜிசியில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது. ஸோ when this enzyme comes and sits, what happens? Those nucleotides will start coming. இப்படி தான் DNA polymerase ஒர்க் ஆகும். In laboratory conditions, what will you do? You add polymerase enzyme, okay, and you add these nucleotides synthetically manufactured, okay, and you provide the conditions that are found in a cell, okay, that much of temperature, that many cycles and times எல்லாம் இருக்கு. அப்போ தான் இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி முடிக்கும். இந்த இதுக்கு பேரலான இந்த ஒன். ஓகே, ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் திங், ரைட்? ஸோ பாலிமரேஸ் இஸ் அன் என்சைம் இன்வால்வ்ட் இன் அ செயின் ரியாக்ஷன். என்ன செயின் ரியாக்ஷன்? இப்போ இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விட்டுருச்சா, அடுத்து இந்த என்சைம் என்ன பண்ணும்? திரும்பவும் இட் வில் கோ சிட் ஆன் அனதர் நியூ ஒன் அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஜெனரேட்டிங் அகெயின் அனதர். So this way you give nanograms of sample, it will be able to expand it like anything. Okay, ஏன்னா உங்களோட வைரல் சாம்பிள்ஸ் ரொம்ப மைன்யூட் குவான்டிட்டியில் தான் இருக்கும். அதை வச்சு ஒரு டெஸ்ட்னால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது உங்களுக்கு எவ்வளோ டிசீஸ் இருக்குது, எவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குங்கிறத. ஓகே, யூ சி. ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்டே பண்ணுறோம். எவ்வளோ நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குது, எவ்வளோ வைரஸ் உள்ளே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு the quantity that we can see is their genetic material, that is their DNA or RNA whichever has entered your body. அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிச்சா உனக்கு எவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ திஸ் பாலிமரேஸ் கேரிஸ் அவுட் அ செயின் ரியாக்ஷன். எவ்வளோ நியூக்ளியோடைடு நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நியூக்ளியோடைடும் தீர்ற வரைக்கும் இது இந்த ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் டன் இன்சைட் அ மெஷின் கால்டு பிசிஆர் மெஷின். Okay, so on the machine kulla, if you leave this sample, this will happen. Then you will get more amplified sequences, meaning you have n number of sequences now. இப்போ எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் ஜெல்லில் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will understand the size of the bands. Okay, உங்களோட அந்த வைரல் பார்ட்டிகிள் டிஎன்ஏ எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, ஆர் ஆர்என்ஏ வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ என்ன எடுத்திருக்குமோ அது எவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்குங்கிறத பொறுத்து அதோட மாலிகுலர் வெயிட்டை வச்சு அது நம்ம ப்ரோட்டீனா நம்ம டிஎன்ஏவா இல்லை வைரஸோட டிஎன்ஏவாங்கிறது தெரிஞ்சிடும். இஃப் யுவர் சாம்பிள், யுவர் டிஎன்ஏ இஸ் ஆல்சோ எ பார்ட் ஆஃப் தி சாம்பிள், யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஓகே, நம்மளோட மாலிகுலர் வெயிட் வேறையாக இருக்கும், அதோட பேண்ட் வேறையாக இருக்கும். Okay, with that band and the density of the band and the size of the band, you can detect how diseased are you. Okay, so this is how RT-PCR works. So now I have spoken about only PCR. RT-PCR refers to, yes,
ஸோ நம்மளோட கொரோனா கேஸில் we don't have specific DNA, it is mRNA, and therefore what RNA, and therefore what are we doing? We are taking the RNA from the virus using an enzyme called reverse transcriptase. அது என்சைமோட பேர் தான். Okay, through which we are converting the RNA into a DNA segment, then continuing this process. Okay, so this is what we are doing right now. Yeah. We shall just look into this one and ஆனால் இதில் வீடியோ ப்ளே ஆகுதா? No, it's not coming. It's on YouTube only. The screen itself is not coming there. Don't understand why. Let me close this and see. Yeah. Is it possible to? முடியாதுல? Okay. It's okay. Just quickly we'll see. They're taking the nasal swab. Okay, so this is how, a double stranded DNA. Yes, multiple copies. Yes, so நம்மளதுல வந்து COVID caseல வந்து it is an RNA, and therefore what happens? We need to change it into a DNA. Yes, so on the cDNA என்னன்னா nothing but complementary DNA. Okay, RNA, when you transfer it to DNA, it is called a cDNA. Okay, yeah. So what you do, now your RNA extraction has to happen from the swab. Okay, on the swab kuda there will be liquid. Okay, some substances added to it like a buffer in which your viral content can elude. Okay, அதுக்குள்ள வந்து கலந்திருக்கும். Okay, so is a microcentrifuge tube and lysis buffer. What is lysis? What's the process of lysis? Lysisனா என்ன? உடையிறது, பிரியறது. ஓகே, ஸோ அந்த வைரல் ஜீனோம் வந்து உடையிறதுக்கான ஸ்கோப்பை வந்து அந்த பஃபர் கொடுக்கும்.
You add a little bit of that buffer into it. You do, this is called pulse vortexing, okay? So the viral particle will get denatured completely, and you will get the proteins, DNA, whatever. அதோட internal content வந்து இப்போ அந்த பஃபரில் வந்து இப்படி மிதந்துட்டுருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அதை எடுத்து, this is a silica coated centrifuge tube. ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா, என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரோட்டீனை தனியாக டிஎன்ஏ தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, தட் இஸ் a silica coated thing. இது எப்படி இது மட்டும் நடக்குது அப்படின்னா, வாட் எவர் இப்போ நீங்கள் நம்ம டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி படிப்போம், ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கூட யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஜெல்ஸ் அண்டர் அப்ராப்ரியேட் பிஹெச் கண்டிஷன் அண்ட் நீங்கள் வந்து அந்த ஜெல்லை ரன் பண்ணுறது, இட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் சேம்பர், மீனிங் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அப்ளைட். Okay, so depending on the charge of the particle, they will start moving in a particular direction. Okay, electrophoresis. Okay, it is a process of movement under electric current. Okay, so appa vandu depending on its charge or depending on its chemical reaction with the thing or its binding capacity at a particular pH, etc. There are multiple factors, okay, that determine whether ungaloda DNA venuna adukku oru particular condition irukum, protein venuna adukku oru particular condition irukum, adha poruthu adu and gel-liye vandu nindrum. Okay, so அதை எடுத்து நம்ம again utilize பண்ணிக்கலாம். So the protein and other contaminants will go away and you will have the RNA. Again, இப்போ அது வந்து அந்த ஜெல்லில் தானே இருக்குது, அதை எலூட் பண்ணுறதுக்கு திரும்பவும் அதை சொல்யூஷனாக மாற்றுறதுக்கு you need to add a buffer which is called a elution buffer. So it will remove all the rest of the substances in it, all the impurities, and finally you can add it to, okay, this is unnecessary, okay, too much of it. இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த RNA மட்டும் தனியாக கிடச்சிரும், அந்த RNA-வை they will load to this kind of a thing, okay, a base. So what is the advantage of PCR அப்படின்னா, ரொம்ப டைம் எடுத்து ரெப்ளிகேட் ஆகக்கூடிய டிஎன்ஏ உங்களோட செல் சைக்கிளில், அல்லது ஒருவேளை நீங்கள் வந்து அதை வந்து இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் RNA or DNA from E. coli or something like that, it's a difficult process when it is a huge gene or a huge DNA. ஓகே, வேறஸ் இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, எவ்வளோ பெரிய டிஎன்ஏவையும் நீங்கள் வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ணி தனியாக பிரித்து அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்துட முடியும் லெபார்ட்டரி கண்டிஷன்ஸில். இப்போ ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஹியூமன் இது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு செல்லோட மெக்கானிசம் இருக்குது, எகெயின் தட் இஸ் ஆல்சோ எ டிட்டர்மினன்ட். ஆனால் இதில் அந்த ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது, நீங்கள் செல் லைக் என்வாயன்மெண்ட்டை ஒரு ரியாக்டருக்குள்ளே கொடுக்குறீங்க அண்ட் இட் இஸ் பிகமிங் கன்வெர்டட், இட் இஸ் கிவிங் அவுட் வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஓகே, so this is the thing about RT-PCR and stuff. I think we'll stop here for today's class. We have seen a lot of things about stem cell, how the recent COVID related things. என்னோட லிஸ்ட் வந்து பெருசு, ஏன்னா so far from, and by saying so far, from 2010 to 2020 there are totally 40 questions, 41 or 42 if I'm right, asked from biotechnology part. ஓகே, நம்ம அதில் ஒரு பார்ட், ஹவு யுவர் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்ட்ஸ், ஹவு கோவிட் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட், ஹவு ஸ்டெம் செல்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி தான் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நிறையா இருக்குது, லைக் ஜிஎம் டெக்னாலஜி, டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி, பிகாஸ் ஜிஎம் டெக்னாலஜி தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் thrice. Okay, so we have a lot more to see. And any further questions? So every week we'll have one class, meaning till we finish this particular thing, we'll have another one class or two class at the max. We'll finish this off. Okay, by the time we finish, we should be able to crack any biotechnology related questions that academies come up with, the question papers that we see outside. Okay, we will also solve questions in the next coming class. ஏன்னா நான் இப்போ template set பண்ணதுனால நான் questions கொண்டு வரல. Okay, so from next class I'll bring questions also. As and when we do that thing, we'll also solve questions towards it. Okay, so any questions about today's thing?
ஓகே, இன் த கேஸ் ஆஃப் போலியோ அண்ட் திங்ஸ் யூ ஆஸ்கிங் ரைட், அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி எல்லாம் அப்போ கிடையாது. ஓகே, ரெண்டே டைப் தான். என்ன, ஒன்று நீங்கள் அதை லைவாக கொடுக்கணும், இல்லை கில் பண்ணி கொடுக்கணும். கரெக்டா? ஸோ தே வெண்ட் ஃபார் அ லெஸ் சேஃபர் ஒன், பட் இட் இஸ் கேபபிள் ஆஃப். பட் தி திங் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தட் ஹேப்பனிங்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா, தட் இஸ் வெரி லெஸ். ஓகே, நீங்கள் லட்சக்கணக்கான இது அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணும்போது அதில் 1 or 2 வில் ஹேப்பன். இட்ஸ் நாட் லைக் மோர். இப்போ இல்லை, அது ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது. ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் தான் இருக்குது. ஓகே, சொல்லுங்கள். ஓகே, நவ் ஐ கெட் யுவர் பாயிண்ட். சி, நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கில்டு ஸ்ட்ரெயினை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு விருலன்ஸுங்கிறதே இல்லை. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எ டெட் செல். இட் வில் நாட் பி, யுவர் பாடி வில் நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு இட். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் வந்து உங்கள் மேலே ஆக்ட் ஆகுது, அப்போ நீங்கள் வந்து எப்போ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பீங்க, அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுங்கிற அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கணும். ஓகே, இஃப் யுவர் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ரெகக்னைசஸ் இட்ஸ் இன் அ கில்டு ஸ்டேட், இட் வில் நாட் கிரியேட் தட் மச் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ், யூ சி. So the response that your body creates will be lesser. That is why we went for that. It was safer, but it had its own drawbacks, the killed version. Anything else? No? Ishan sir asked some other question. I kind of forgot what you asked. ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம்ல அங்க. Yeah, that is an innate intelligence within your body to recognize that its own progeny and you're not supposed to leave it outside or expel. But the thing is, இன்னைக்கு இருக்க மாடர்ன் காம்ப்ளிகேஷனே என்ன அப்படின்னா, the uterus of women are not capable of அப்படின்னு சொல்கிறத விட, it's not very what do you say, what's a word you put, compatible for the embryo to come and settle in and develop. Okay, it sees it as something foreign. They are now recently saying that there could be psychological angles towards it. Okay, maybe they really don't want to have or not ready for it. One, இன்னொன்று biologically maybe they are not ready. So that is the reason for why number of abortions, natural abortions, are higher. Okay, so that can happen. And the thing is, IVF பண்ணாலும் சிலருக்கு வந்து again and again it will be a failure because your body has some amount of intelligence about what is natural and what is not. So maybe it is not that very ready. நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணுறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் ஹார்மோன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அப்போ தான் அந்த இட் வில் ஸ்டே. ஸோ த ப்ராசஸ் ஹஸ் நாட் ஹேப்பன் நேச்சுரலி இன்சைட் யுவர் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் and you externally give hormones. So it's possible that your body rejects it. And what is the case if it's someone else's sperm or ovum or something? Will the body be capable of differentiating? For instance, you use a donors. What do you do? What happens? What do you think? Yes. ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது இம்யூன் சப்ரெசன்ட் கொடுக்குறீங்களோ, ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணவங்க தான் தே ஆர் மோஸ்ட் வல்னரபிள் டு டிசீஸ். ஏன்னா அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் கெப்ட் அட் அ ஜீரோ ஸ்டேட் ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, ஈவன் ஃபார் அ ஸ்மால் ஃப்ளூ தே கேன் நாட் மேனேஜ், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் சிமிலர். ஓகே, யூ கிவ் ஹார்மோனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் தட் வில் மேக் யூ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் யோர் ஓன். ஓகே, till it starts growing and it's capable of keeping itself. அது வரைக்குமே it has to be taken care of. Yes, anything else? Guru, you have questions? Looks like you're thinking. Yeah. Okay, the efficacy of the medicine, அது வந்து நீங்கள் பில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் வேக்சின் எடுக்கிறதுக்கும், வேக்சினை டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸில் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கும், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ட்ரா மஸ்குலராக கொடுக்கலாம், இன்ட்ரா வீனஸாக கொடுக்கலாம், இது எல்லாத்துக்கும் சில எஃபிகசி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 2 things.
ஒன்று நீங்கள் என்ன மாலிக்யூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்கிறது, அண்ட் நீங்கள் நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி ஒரு வேளை ஆர்கானிசமே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை வெறும் மாலிக்யூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்களா, அண்ட் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் யுவர் சிஸ்டம், எந்த டிஷ்யூவில் அது கரெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகும் ஆப்ரேட் ஆகாது, இது எல்லாத்தையும் பொறுத்தது. பட் intravenous or intramuscular is the most favored because straight away it reaches your bloodstream than your pills and things like that. nasal எடுக்கிறது இதெல்லாமே it takes a little longer to go and generate a response, whereas intramuscular and intravenous is more because எவ்வளோ காம்பவுண்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் அது straight away it enters the circulation. That's the difference. Yeah, anything? That we need to wait and watch, because whatever vaccine we are producing, we are seeing to that it's not going and getting integrated into our human this thing. Ana as a memory, the mother should have acquired it and should pass it on to the child. Okay, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இது வரைக்கும் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக நடக்கலை. ஏன்னா மல்டிபிள் ஜெனரேஷன்ஸாக ஒரே இம்யூனிட்டியை நம்ம இது வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதா பெரிய எவிடன்சஸ் இல்லை. ஓகே, வெரி ஆப்வியஸ் எவிடன்சஸ் இல்லை. ஸோ வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஹவு டிஎன்ஏ வேக்சின்ஸ் வுட் டூ இட். ரியலி ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, இப்போ எப்படி டிசீஸ் வந்து ட்ரான்சிட் ஆகுதோ அதே மாதிரி அதுக்கான டாலரன்ஸோ அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸோ கைண்ட் ஆஃப் இட் ஷுட் கெட் டாலரேட்டட் அப்படிங்கிறது. எஸ், பாசிபிளி எஸ். again now let me draw this difference. You have a resistance towards something or what is coming in your lineage la varadhu transfer ஆகிறதோ அல்லது நீங்கள் கோப் அப் பண்ணுற மெக்கானிசமோ, it is dependent on the way your metabolism operates. கரெக்டா? உங்களோட கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் எப்படி இருக்குங்கிறது இட்ஸ் a response to your lineage, your evolutionary history, your hereditary trait of possible diabetes. கரெக்டா? So we are likely to develop those metabolic pathways. Okay, the frequency of it etc could be increased. So that is the intelligence we are acquiring. Ana that depends on how strong the signal is. Okay, if it is a weaker signal then it's supposed to be not passed on. Yes, anything else? I think RT, okay. Now can you scroll up? If there are any important questions I'll just look into it and then close the session. Swipe up, swipe up, scroll up. Okay, they are only answering it. Okay, mala, inno mala. Yes, no. Okay, yeah. So looks like there are not so many questions. So we'll close the session. Any specific suggestions regarding how it has to be taken further or anything else? No. There are some specific things and all that UPSC has asked, much ahead of as even imagining. Cytoplasmic male inheritance, cytoplasmic male sterility எல்லாம் question கேட்டு வச்சிருக்காங்க. Okay, so now that it's an option, it's a potential question. Okay, நம்ம வந்து ஜென்ரலாக போய் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது, ஆப்ஷனாக கொடுத்துட்டான், அதனால் அதை படிச்சாகணும். ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ், அந்த 40 கொஷின், அந்த 40 கொஷினில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸை கூட வில் நாட் லீவ் அவுட், வில் ஃபினிஷ் இட், வில் ரீட் இன் கிளாஸ். Okay, so thank you. We'll meet on Wednesday. Wednesday is history class where you have 4 kingdoms exclusively covered for you. Whatever has been already asked by UPSC, ancient and medieval, he is going to cover in detail. And Friday's class is on religious philosophy. Okay, because you get questions from Hinduism, Jainism, what is orthodox school, heterodox school. அதை எப்படி distinguish பண்ணுறதுங்கிறதுல we have issues, right? So that entire class will be about how to deal with everything in religious philosophy question. Yes, so this is how we'll be going about in the coming days. It will be theme based. Okay, thank you, have a good day.